Once again, a very good afternoon to all of you, all my brothers and sisters, and welcome. И опять я приветствую вас, всех вас, всех моих братьев и сестер. Добрый день. Okay. So we are continuing the Mahamudra, Shamatha, Shamatha one, which we have started since few months ago. Итак, мы продолжаем учение по Махамудре, по практике Махамудры, а именно практики, связанные с шаматхой, безмятежностью ума. Эту часть мы ее начали несколько месяцев тому назад. So I hope that until now, all of you who received this Shamatha, the Mahamudra teachings, that you guys are practicing well also. И я надеюсь, что все вы, все те, кто получал уже эти наставления, которые я давала раньше по Махамудре, Шаматхи Махамудры, как следует практикуете то, что вы получили. So today, until now that we have talked about the Mahamudra meditation with support, Shamatha practice with support. And now we are going to do the next part of the second part, which called the practice without the support of any objects. Okay? Если ранее мы говорили о Махамудре, основанной на медитации шаматхи с опорой на разнообразные объекты медитации, то теперь мы перейдем к той части, которая связана с медитацией Махамудры без использования каких-либо объектов или опоры. So that the support means that until now we practice with something that which we can depend on. For example, from the beginning that we have started from the concentrating on some objects, which is the size of a piece, and then the syllable, and then statue. And after that also, we practice with concentrating on the breathing, and also concentrating on the 3 different type of a syllable. So these are the practice with support actually. It's a beginner for the beginners. И раньше мы говорили о практике с опорой. Это означает, что в своей медитации вы зависите от того или иного объекта. Ваша медитация зависит. И вначале это была горошина, потом слог, статуя. Далее опорой служило дыхание, 3 вида слогов, 3 слога. И все это объект медитации или опора. So these are the things that actually not
many of the masters do mention about. Yeah. When they talked about some kind of a meditation or Mahamudra or the great perfection, like in Zopa Chambo, they directly go to the some kind of concentrating on the only for the breathing, concentrating on the body, each part of the body, and then concentrating on the feelings and concentrating on the consciousness, and at the end they're concentrating on the phenomena, which is the which in our language we call che, yeah, che, all the phenomena. So they directly go to that, and this that which we have been started with it, it is a kind of the first, which is meditation with the support. It means like the for especially it is for the beginners that okay, yeah, especially it is for the beginners. И вот на такую медитацию с опорой, про нее рассказывают мало кто из мастеров, мало кто из учителей. В основном они говорят о медитации на дыхание, потом о медитации на каждой части тела поочередно, на чувства, на сознание, и в конце непосредственно переходят к медитации на все феномены, на все явления, которые по-тибетски феномен – это чё? Дхарма или феномен – это чё? И поэтому вот такие вещи, про которые я вам говорила, они обычно не затрагивают. Я же посвятил довольно много времени объяснению медитации для новичков. Because this practice are like us practicing with support, it's only to get used to it for us. Because until now, we don't have a good kind of the bhakta, what you call it in the bhakta? Imprints, yeah. Because until now, we usually don't have a good imprints about like a meditation or something like that from the many generations. So for first of all, to practice, so without kind of supporting the meditation, kind of without concentrating on some kind of a support, it's like our mind and the consciousness, it's very much, our body is totally, the life is totally controlled by the consciousness, our consciousness, sin, our mind or the consciousness. So because of that, the consciousness is one of the very much powerful in our life. The same, or the mind or the heart, or whatever we say, yeah, the spirit that who ruled us, who ruled our life, yeah. So therefore, with the support, we can give the time to the mind or to the consciousness to be calmed down, to be settled down. Yeah. Otherwise, if we try just to discipline our consciousness in one time, then it will affect a lot in our life, to our brain or whatever we can say. Because the consciousness is very much powerful that no one can handle it.
Consciousness is this kind of a thing. It's an invisible, yeah. The same, in Tibetan we call it asem, the consciousness. It's an invisible, but even though it's an invisible, but it's a very much powerful. No one can rule it. No one can rule the consciousness. Even our body, we have no control on it. So to make it in the control, so we do meditation starts with some kind of objects that we can concentrate on it. To just keep the consciousness, like, for example, like, if there is a very naughty children, or very naughty children, so parents, what they do, they give their full effort, yeah, to make the children a little bit good, a little bit better. Like sometimes they talk nice with the children. Sometimes they give some toys to play to the children. So the parents, they do many kind of effort, yeah, to make their children better. So as same as that, the concentrating on some objects and concentrating on the breathing, this all makes the very strong, energetic consciousness to become a little bit easy and to make it a little bit on the balance. So that's why the first we started from the support, shamatha practice, shamatha meditation, or the Mahamudra meditation with support. And now we are getting into the without support, because when we have done the meditation with support for a long time, now the consciousness has become a little bit much more easier to make in control. Yeah. So because we used to it now, like concentrating on many different types, many different objects. So now it's sort of like the consciousness has been sort of like in a control. So now we are getting into the without any support to make it better. Для чего нужна медитация с опорой на различные объекты? Для того, чтобы наш ум немного привык к медитации, потому что у нас, по сути говоря, нет особо сильных отпечатков медитации из множества прошлых жизней. И поэтому, поскольку наша жизнь полностью подчинена нашему сознанию, наша жизнь управляет наше сознание, или по-другому, по-тибетски сен, наш ум, наше сознание, наше сердце, наш дух, как это ни назовите, но он управляет нашей жизнью, наше сознание, наш ум. И поэтому, когда мы используем различные объекты медитации, когда мы используем различные опоры, мы можем тем самым дать нашему уму время для того, чтобы успокоиться, сосредоточиваясь на тех или иных объектах, для того, чтобы сосредоточиться и успокоиться. Иначе, если мы попытаемся просто взять и обуздать свой ум одним махом, то могут быть самые непредсказуемые последствия, потому что сознание не будет нам подчиняться. Наше сознание – это нечто невидимое, но очень-очень мощное. И никто не может обуздать наш ум, даже наше тело на это не способно. И по этой причине нам нужно заниматься медитацией, причем последовательно, используя разные инструменты. Точно так же, когда в семье растет маленький ребенок, родители отдают его воспитанию все свои силы, всю свою энергию и дают ребенку различные игрушки, чтобы он был чем-то занят и так далее. И точно так же мы своему уму даем эти игрушки или инструменты в качестве объектов медитации для того, чтобы
облегчить задачу приведения ума в равновесие, успокоения ума. И когда некоторое время ум занят медитацией на разные объекты, он успокаивается. И после этого мы можем уже перейти к медитации без опоры на конкретный объект. Okay. So now, after a long practice of the Mahamudra, so that may be who you have practiced well. They know that what the difference that you felt, that you felt before meditation, before Mahamudra meditation, and after doing the Mahamudra meditation, that how much difference that you feel now, that you know very well about yourself. Something changes in your life. The thought changes, or some habit changes, whatever the changes has, that you know by yourself. Yeah. So now secondly, without the support of meditation, which comes the Tolke Beju. Tolke Beju. In the Mahamudra, we called Tolke Beju. Yeah. Tolke Beju means the abrupt cutting of sudden thoughts. Abrupt cutting of sudden thoughts. And Tolke Beju, Kangshar Zome, Jatab Ginne Sumles. First, the Tolke Beju, and secondly, the Kangshar Zome. Kangshar Zome means whatever appears in the mind, the consciousness should not create anything. Just leave it on it. And Jagtap is the final one, which is how to settle down. Yeah. So there are three: Tolke Beju, Kangshar Zome, and Jagtap ki Nedang Sumles. So first is the Tolke Beju. Now we are going to talk about the Tolke Beju. Okay. И здесь вы если вы практиковали те наставления, которые я вам давала раньше в медитации с использованием объектов с опорой, то вы, наверное, должны сами почувствовать разницу, результаты этой медитации, что изменилось у вас после этой медитации. Возможно, у вас изменились мысли или изменились какие-то привычки. То есть сравнить свое состояние до того, как вы занимались этой медитацией, и после. Это вы поймете сами, самостоятельно. Или понимаете. Теперь, что касается медитации без опоры, то здесь она объясняется в 3 разделах. Первый по-тибетски называется «Толке белчо», что можно перевести как резкое отсечение внезапных мыслей. Резкое отсечение внезапных мыслей. Вторая часть – это «Камшер зуме», или все, что возникает в уме, просто оставлять как есть. И третья часть называется «Жактав», заключительный. Вот теперь, если говорить о первой части, или «Толке белчо», and usually, many of the masters of the Kagyu lineage, when they talk about Mahamudra, many of them used to start from this level, which comes from the Tolke Belche. Yeah, many of them
directly start from this level. И обычно большинство учителей традиции Кагью, школы Кагью, когда они начинают давать учение по Махамудре, начинают прямо с этого уровня, который называется Толке Белчу. Резкое отсечение мысли. Gyua te nebale jen yinamai tege ngo chitabushi thar gabe sul kangba she cheche nebale jen gyua kang So Tolkien Beju is the one of the kind of, we can say, the heart of the meditation actually. Okay, the Tolkien Beju is one of the heart of the meditation. На практике Толке Белчу можно сказать, что это сердце всей медитации. So at the same time, if you have any questions, so then you can ask, okay? И в то же время, если у вас есть какие-то вопросы по этой практике, вы можете их задавать по ходу. And actually, when we talked about the vipassana, vipassana or the shamatha, shamatha and the vipassana. In many religions, actually, in Hinduism and non-Hinduism, even in the non-Buddhism, most of them used to do the vipassana practice. Vipassana is actually in a Buddhist vipassana and in the non-Buddhist vipassana. And vipassana also that have another name which called a mindfulness. Mindfulness. So the mindfulness, actually, the name they used to give the vipassana, but the different I've seen, like when I hear the vipassana or the shamatha from the other religious too, from the non-Buddhist religious, they talked about like a mindfulness. But at the end, what happens that the purpose of their vipassana is only till we die, actually. Only till we die. They don't talk about like after we die, what will happen. But in the Dzogchen and the Mahamudra, Chakshen and the Dzogchen, the meditation and the vipassana, the Laktong, Shine and Laktong. This is not only until we die, because we do the practice which lead us after the death also to the consciousness. To the consciousness, we try our best
to lead to the consciousness even after leaving this impermanent body. But they used to keep only until this body leave. The consciousness should be calmed down and no stress, no worries, just to calm down the mind. And while doing the practice is little bit, is kind of the same things, that what they do practice and what we do practice. Only it will change at the end after leaving this body. И вот если итак, существуют практики шаматхи и випаши. Они существуют как в буддизме, так и в других традициях, в индуизме и еще в других небуддийских религиях, традициях. И существует випашина буддийская и, соответственно, не буддийская. Используется одно и то же название. По-другому это называется практика внимательности также, или практика памятования. В чем же заключается различие между буддийской и небуддийской випашей? Если не буддийская випашина направлена в основном на цели этой жизни, и ее эффект, ее польза ограничивается этой жизнью, тем моментом она заканчивается, когда мы умираем, к чему это приведет после смерти, никто об этом не говорит и не беспокоится особо, то в буддизме, в дзогчении и в Махамудре шинея хатонг или шаматха и випашина практикуются с прицелом на будущую жизнь скорее, чем на эту. И для того, чтобы обуздать свое сознание в этой жизни, и чтобы оно продолжало подчиняться нам и после нашей смерти, после того, как мы оставим это непостоянное тело, нынешнее непостоянное бренное тело. А в небуддизме, в небуддийских традициях эта практика предназначена просто для того, чтобы успокоить свой ум и чтобы не было стресса, не было волнений. И можно сказать, что по сути, то есть, эта практика одинакова, она выполняется одинаково, техники одинаковые и в буддизме, и в небуддизме. И только заключительная часть отличается, именно то, что происходит потом. Вот это отличается. Класс. And actually, in the Vajrayana or Mahayana, Vajrayana or the Mahayana, we do meditation, we do concentration, we do visualization, and many different things that we usually do while practicing and all this. And meditation is, in the Buddhist, is why we do the meditation, is not only to make the mind calm, peace, and to be stress-free, and to be no worries. It's not for that actually purpose. Yeah. In the non-Buddhist, they do the vipassana, they do practice. It's only to keep their mind calm, peace, and happy, and becoming to change their bad habits, or to actually like to peacefulness. They do for the peaceful. They practice for the peaceful actually. But in our Buddhist
in the Mahayana and in the Vajrayana, we do not only looking for the peace. Yeah. Why we do the meditation? We searching for what is the reality actually. The reality of the phenomena. What is the reality of the emptiness? Yeah. What is the reality of the emptiness? What is the real meaning of I? What is the real meaning of myself? To whom that we are pointing? That I, me, myself. We are getting into it to know that who is I? That we always believe and we take care, we keep it like a treasure. Yeah, the one and only I, myself. So we are the main purpose of looking for that, looking forward for that. Because until now we have heard a lot. Emptiness, shunyata, yeah, shunyata, emptiness. Ego is not good. There is no I, there is no me, there is no myself. Until now we have heard that many, many times from everyone. Yeah. But we really doesn't care about it. But we have not tried ourselves to investigate for it. So it's been like just listening to some good voice or good music. That's all. After listening it, then just finish. We have never tried ourselves to what is the reality? Why everyone is saying this, all the phenomena are impermanent. There is no creators. Everything has been created by itself. Everything has comes from their own sort of like cause and conditions. Why? Yeah. So with the meditation, now we are getting into it to see it. And we have talked about like enlightenment or some pure land or we talk different things, very high level things that like an out of imagination, see? Like a pure land, wow. A palace of Amitabha, a palace of Avalokiteshvara. We are looking for the high levels, but we never try to look first what is the cause of it, how to get into it. We do tons of practice, recitation, yeah. One after one, a new. The old recitation doesn't work. Now I need something new. It helps really, yeah. Sometimes it helps, it gets blessings. Sure, for sure, it gets blessings to pray to God, to pray to Guru, to pray to the high supreme powers. Yeah, of course. I'm not saying that, there is no blessing. There is blessing. But only the blessing doesn't work. Only the blessings we cannot wake up. Because the eyes, the consciousness, all are covered by these artificial phenomena. Our eyes are open, but we can only see the things which is not really appears. And our consciousness has been totally has settled out with the concepts. So for 24/7, every time, we are just inside these concepts. We never try to come out from the
concerts. But still, we are living inside we are covered from the concerts, but still we are dreaming about the Pure Land. So it is not possible. How could it possible? You can also think about it. Does it possible? Is it possible? No. So that's why we do the meditation. That what is the Pure Land? What is the enlightenment? Why we call Buddha as a awakened ones? Awakening from what? So this is the very big questions in the Buddhist, if we can think about it. И, в буддизме, в Махаяне и в Ваджаяне, для чего, зачем мы делаем медитацию? Зачем мы медитируем, зачем нам на чем-то сосредоточиваться, что-то визуализировать? В чем смысл всего этого? В буддизме медитация предназначена не только для того, чтобы успокоить наш ум, избавиться от стресса и так далее. И в этом также состоит его отличие от индуизма и других небуддийских религий, в которых используются такие медитации. Там их используют в основном для достижения покоя ума. Но в буддизме целью является не только покой ума. Зачем нам медитировать в буддизме? Основная цель, с которой мы осваиваем медитацию в буддизме, это обнаружить для себя реальность, открыть для себя, что такое реальность. В буддизме реальность называется словом шуньята или пустота. И открывая для себя пустоту или реальность, мы понимаем истинный смысл нашего «я», истинный способ существования нашего «я». Мы открываем для себя себя же. Мы пытаемся выяснить, когда мы занимаемся медитацией, основная цель медитации, мы выясняем, кто такой «я», кто это «я». Обычно мы лелеем свое «я», мы лелеем себя. Наше «я» – это для нас величайшее сокровище. Наше «я» единственное в своем роде, неповторимое, самое важное из всех. И именно это «я» является объектом исследования в буддизме, когда мы занимаемся медитацией на пустоту. Мы много раз, наверное, слышали, естественно, слышали, когда мы вступили на духовный путь, о том, что эго – это плохо, от эго одни беды и так далее. Мы слышали это много раз, получали учения об этом множество раз. Но эти учения были для нас своего рода музыкой, которую послушали и выключили, насладились и все. Но мы никогда не пытались применить эти учения по-настоящему на практике. Мы никогда по-настоящему не пытались понять, что такое реальность, в которой мы живем. И, например, одна из известных фраз в буддизме: «Все явления непостоянны». Мы также не пытались постичь эту истину, а не постоянство всех явлений. И в буддизме говорит, что нет никакого Творца, что наш ум является Творцом всего. Все зависит от причин и условий. Все это теория, которую мы слышим, но для нас она не становится ничем больше, чем теория, потому что мы как следует не медитируем. Все эти вещи на своем опыте мы можем постичь только после медитации. Точно так же мы любим размышлять о таких высоких материях, как о таких вещах, как высокого уровня, как просветление, как чистые земли. Это действительно нечто, думаем мы. Мы говорим о таких вещах.
но мы никогда даже не задумываемся, в чем заключается причина достижения таких уровней, как пробуждение Будды. Мы называем Будду пробужденным. От чего он пробудился? Вот это вопрос, который для нас остается теорией, только теорией. Мы читаем множество различных мантр, делаем практики, читаем большое количество разных мантр, но выясняем, что они для нас не работают. И поэтому нам нужно что-то другое, какие-то еще более необычные мантры, что-то новое, то, что мы еще раньше не пробовали. Можно, конечно, молиться высшей силе, молиться Богу постоянно. И вы, конечно же, получите от этого какое-то благословение. Вы получите благословение, но этого благословения будет недостаточно. Потому что когда мы молимся, делаем все эти вещи, все эти практики, у нас хотя глаза и открыты, но они покрыты пеленой. Одновременно они покрыты пеленой наших галлюцинаций, наших концепций относительно того, чего в реальности не существует. И поэтому в 24 часа в сутки, каждый день мы пребываем в пелене наших концепций. И это не является никакой реальностью. Это противоположно реальности. Но при этом, не собираясь избавляться от этих своих концепций, не собираясь предпринимать никаких усилий для того, чтобы постичь реальность, мы все еще мечтаем о какой-то чистой земле. Это невозможно, поймите это. Именно поэтому нам нужно заниматься медитацией. Для того, чтобы открыть для себя это на собственном опыте, на своей практике. Что такое чистая земля? Что такое просветление? От чего Будда пробудился? Вот эти все ответы на эти все вопросы мы можем познать только в медитации. So then, if we couldn't practice well the shamatha first, then directly getting into the vipassana, it's also a little bit difficult to understand about it. Yeah, vipassana. So for that, the shamatha, we have to start from it. And then in every meditation, in Mahamudra, or the Zopa Chimpo, or even in the Vipassana, there are 4 applications. Yeah, there are 4 applications, objects, or applications of the objects of mindfulness. Yeah, mindfulness. The first is the body, and secondly, it's feelings, and third is the mental contents, yeah, mental contents, and then mind. These are the 4 main sort of the part of the meditation actually. Body, feelings, and mental contents, and then mind.
И если говорить о практике шаматхи и випашшаны, то если вы вначале не освоили шаматху или безмятежность ума, то вам будет довольно-таки трудно сразу без этой подготовки в виде шаматхи перейти к випашине. И поэтому рекомендуется, как правило, начинать с шаматхи. А затем на этой основе в каждой медитации Махамудры Дзогчена есть такая тема, как 4 применения. Или это 4 объекта внимательности нашей. И здесь первое – это тело, второе – это ощущение, третье – это содержимое ума, и четвертое – это сам ум. Таковы эти 4 объекта основных. The Lu Temple Never Shapa, Tsurva Temple Never Shapa, Sim Temple Never Shapa, and Chö Temple Never Shapa. Yeah. The essential recollections of body, the essential recollections of feelings, the essential recollections of mind, and then the essential recollections of the doctrine. Yeah, these are the 4 sorts of objects of mindfulness, actually, which depend on these 4 things. Сейчас Ринпоче по-тибетски перечислил, немножко отличаются уже 4 основных объекта памятования. Это первое – сущностное памятование о теле, второе – сущностное памятование об ощущении, о чувстве, третье – сущностное памятование об уме, и четвертое – сущностное памятование об учении, об дхарме. Это также можно перевести как феномены. And one mainly thing when we do start the meditation, there is a kind of a debate on something that which in many of the humans, different types of human beings, some they used to say, there is a they don't believe in the they don't believe that there is a kind of a mind. Mind means, in English, it's a little difficult to explain about it, but in Tibetan we call it a sem. Sem. Sem is the consciousness, right? Yes. Yeah, but consciousness is also something that is a little bit different sort of explanation. But yeah, the same is the consciousness. And do you all really believe that you have a consciousness or not? Yeah. И вот тут такая вещь, иногда даже диспуты ведутся по этому вопросу, но
Не все люди даже признают, что у нас есть сознание. Возможно, Рабочий говорит, я имею в виду по-тибетски, например, сознание или ум – это сэм. Вот, переводится как ум или сознание. Но, возможно, говорит Ринпоче, я имею в виду что-то другое под этим словом, чем это понимается на Западе. Все ли из вас верят в то, что у вас есть сознание? It's a kind of a serious matter. Consciousness. If we can say, yes, there is a consciousness, then how does it look like? It's a big, it's a small size, it's a triangle size, or is it long or short, white or black? How does it look like, the consciousness? Yeah. Then if there is no any consciousness, then who am I? Who we are? How we move? How we talk? So when we do point, like saying I, myself, I, then where is the I? Where is the person which named as I? Do we really point to the body? Do we really point I to this invisible consciousness? Or do we really point the I to the feelings that we have? Or do we point to the phenomena to whom we should point I? Yeah. The first thing. И это действительно серьезный такой вопрос сознания. Если у нас есть сознание, как же оно может выглядеть? Большое оно, маленькое, какого оно размера, какой оно формы, может быть, треугольной, длинное оно, короткое, черное, белое. Мы не можем этого сказать. Если мы не можем себя соотнести с сознанием, то в таком случае что же такое я, наше я? Где оно находится, где оно может находиться? Когда вы говорите «я», вы указываете только на свое тело или на что-то еще? Или на это невидимое сознание вы указываете? Или вы указываете на свои чувства? Или называете свои чувства «я»? Или какие-то явления, какие-то феномены вы называете «я»? Вот подумайте об этом. And if the people who doesn't believe that there is a consciousness, so for them, there is no any vipassana. There is no any meditation. There is no any concentration. Vipassana and Shamanta and the Mahamudra or the Dzogpa, whatever, it's all comes from the consciousness. Actually. And for myself, I can say, I have a consciousness. Yeah, I have a consciousness.
And that's why we all the sentient beings used to call a Semchen, the consciousness one. All the sentient beings. Now all the sentient beings named is a Semchen. Semchen means the consciousness one. Yeah. Ну, я могу вам сказать, что если у нас нет сознания, то не может быть у нас ни шаматхи, ни випашины, ни медитации, ни сосредоточения. Потому что все эти практики випашины, шаматха, дзогчен и Махамудра исходят из нашего ума, из нашего сознания. Я могу точно вам сказать, что у меня сознание есть. И живые существа, то, что мы называем живыми существами, по-тибетски это называется сэмчен, то есть переводится как обладающие умом. Сэм, ум или сознание по-тибетски. Сэмчен, обладающий этим самым умом или сознанием. Итак, обладающие умом – это то, что мы переводим в буддийских учениях как живые существа. Okay. And with that purpose, we point the eye, actually. But there is no any right target that we can point that this is I, this is me, and this is myself. Yeah. Until now, we feel that this body which we have is our own body. And we totally have a right to control on our body. But in actual, this body is not even belongs to us. This body also has no any control on ourselves. And this body is also, we feel that very strongly because of the ego of I, but we even don't have a kind of a single sort of like a permission to rule this body, because this body is totally belongs from other. This body is ruled by other. We are not the owner of this body. Yeah. For in that case, today is the same as related with the Mahamudra, but it's a little bit different types that I'm talking about to realize, okay? Итак, поскольку мы обладаем сознанием, именно с этой целью мы и указываем на свое «я». И, ну, то есть это основано на сознании, главным образом. Однако, если что касается нашего тела, то мы всегда, у нас всегда было ощущение, которое сохраняется у нас и сейчас, что мы владеем своим телом, что оно принадлежит нам, и у нас есть полное право контролировать наше тело, командовать нашим телом и так далее. Но суть, истина заключается в том, что это тело на самом деле нам не принадлежит, и мы не можем им управлять. Мы верим в то, что оно наше, исключительно из-за нашего сильного эго, из-за нашего цепляния за «я». На самом же деле наше тело принадлежит не нам, оно возникло в зависимости от других факторов и управляемо также другими факторами, но не нами самими.
И у нас нет никакого права, такого права, которым мы воображаем, управлять этим нашим телом. Мы не являемся его владельцем. Тело возникло под воздействием других факторов и существует также под воздействием других факторов. И сейчас я с вами говорю не напрямую о Махамудре, немножко с другого, под другим углом зрения я сейчас рассматриваю эту тему. Mhm. So today we will learn something a little bit different, okay? So for this, we can do some few second practice all together. И сегодня мы с вами научимся чему-то другому, немного другому. И я хотела бы, чтобы вы несколько мгновений попрактиковали вместе. So the body posture, just a straight, yeah, straight with a relax. Whether you open your eyes or close your eyes is up to you, okay? But in a Buddhist way, in a Buddhist traditions, as we say, we do not close all the eyes. We do not shut all the eyes down. We do little bit open, just a little bit open. Yeah? But body posture is straight. And now for 5 minutes, just not thinking anything, just concentrating on your own body, okay? Concentrating on your own body. Sometimes whole body and sometimes each part of a body, like finger, thumb, and toe, eye, ear, okay? And sometimes goes inside your body, lungs, liver, intestine, big intestine, small intestine, yeah? The heart, like that, okay? And sometimes all together, once all together, okay? Just concentrating on it for 5 minutes, okay? We all do together. Сейчас давайте вместе помедитируем. Сядьте прямо, но одновременно оставайтесь расслабленными. Что касается ваших глаз, то в буддийской медитации не принято полностью закрывать глаза, то есть их следует оставлять полуоткрытыми. Не закрывайте плотно глаза, и в такой позе просто сосредоточьтесь на своем теле. Вы можете сосредоточиться на нем полностью, целиком, и либо периодически на отдельных его частях, на своих внутренностях, то есть на своих конечностях, например, на голове, на конечностях, а потом на своих внутренностях, на своем сердце, желудке, легких, на своем кишечнике, на печени, а потом опять возвращайтесь к созерцанию своего тела целиком. И вот так мы будем медитировать все вместе 5 минут. Okay. Хорошо? Fingers and sometimes whole part together, yeah, whole body.
and sometimes each and every part, and sometimes the organs from inside, even the nerves, blood, the blood running out and in, up and down, and all this. So for a 5 minute concentrating on the body. Okay? Думайте о своих пальцах, потом опять во всем теле. Потом постарайтесь заметить тонкие процессы, происходящие в вашем теле. Например, что происходит у вас в каналах, в венах, в артериях, как по ним течет кровь и так далее. И вот так мы будем медитировать 5 минут. Okay, we can start now for 5 minutes. Давайте начнем.
Okay. What have you found in yourself, in your body? Итак, что вы обнаружили в себе, в своем теле? Is this body really belongs to you or not? Это тело по-настоящему принадлежит вам или же нет? All the organs inside your body and the blood circulation, the heartbeat, and everything moves by your control or by itself. How does it work? И как ваше тело функционирует, все органы в нем, как работают, как бьется сердце, как ваше кровообращение, все это подчиняется вашей воле или все-таки как-то само по себе все это функционирует? Как вы думаете? I think maybe today is the first time that all of you have really feel that what you have inside your body. Возможно, сегодня вы все впервые в жизни по-настоящему почувствовали, что творится в вашем теле. Обратили на это внимание. То есть. Because we all know, yeah, that while reading a book or while learning in the school or when we look at the mirror, we know that we have two eyes, we have nose, mouth, yeah, we have hands, we have legs, everything, we know that. But when you do practice concentrating on your body, yeah, concentrating, this is also a part of the meditation, okay? So when you do practice on it, concentrating like your body outside, in and outside, yeah, and all that. So then the result is what? Okay. Result is that when you concentrate on it, you can find that even in this body, we don't have our control. The body is not walk by ourselves first, yeah, because it walk by the four elements. This body is not belongs to us. And secondly, you will get to know that
each and every second, the body change. Many of us know that this body is impermanent. But in other way, even though we know the body is impermanent, but in other side in our mind, we strongly have that. This morning, the body, this body, this morning, and for now, body is same. We believe that very strongly. Yeah. But when you did the concentration, just all your organs, your body, fingers, thumbs and legs and head, everything, yeah, the heartbeat, even the heartbeat and everything, the organs that it moves, each and every single second, you can find the changes inside yourself. Definitely you can feel the changes. And then you will get to know that this body is not belongs to us. This body belongs to other. We even don't have sort of a single sort of like a, permission to control this body. Really, isn't it? How much the people say, take care of yourself. I'm taking care of myself. But how could you take care of yourself? Because this body isn't even not belongs to us. We don't have any control on this body. Each and every single second, it changed by itself. How much we try to control it, but we could not. So how would we take care of ourselves? And how would this body belongs to us? And third thing, you feel, all of you have felt your body, right? Is there any hidden eye inside your body that which you can point? Have you seen the eye inside your body? No, there is no even eye which is hiding inside your body. So this is the three things. The first, which I've mentioned, the four objects of mindfulness is to feel the first on the body. Итак, в результате этой медитации на тело, сейчас я говорю о первом из 4 применений или первом из 4 пометований о теле, это медитация на тело. В результате этой медитации мы, во-первых, выясняем, что не мы управляем этим телом, что тело функционирует не по нашему приказу, не по нашей команде, оно функционирует под управлением, скажем так, 4 элементов, из которых состоит наше тело. Оно находится во власти 4 элементов, но не в нашей власти, нам не принадлежит. Во-вторых, мы выясняем, что с каждым мгновением в нашем теле происходят изменения, оно меняется. Многие из нас знают о том, что это тело не постоянно, теоретически знают. Но с другой стороны, мы убеждены, причем у нас есть это врожденное ощущение, убежденность в том, что наше тело сегодня утром и наше тело прямо сейчас – это одно и то же тело.
У нас есть такое убеждение, такое ощущение, хотя это далеко не так. Когда мы находимся в такой медитации, мы чувствуем наши органы, как они движутся, как бьется наше сердце, свое дыхание. Мы чувствуем, что происходит в наших руках, ногах. И вот это вот движение, которое мы ощущаем в нашем теле, это не что иное, как процесс изменений, которые происходят в нашем теле ежесекундно. Мы чувствуем, несомненно, чувствуем в медитации, что что-то меняется в нашем теле, оно находится в движении. И поэтому, поскольку все эти изменения происходят под воздействием взаимодействия 4 элементов, но никак не нашей воли, наше тело нам не принадлежит. И у нас никоим образом нет никакой власти над ним, и оно функционирует не по нашему приказу. Например, когда люди говорят друг другу «позаботься о себе», то это такое пожелание, которое на самом деле, в общем-то, невыполнимо, потому что под заботой о себе имеется в виду то, что мы можем как-то влиять на наше тело в том числе. Но как мы можем на него повлиять? Как мы можем позаботиться по-настоящему о нашем теле, когда оно нам не подчиняется? Вот большой вопрос. И в-третьих, третий вывод, который мы делаем в результате этой медитации, мы спрашиваем себя, есть ли какое-то «я», которое скрывается в моем теле? Может, оно где-то прячется в одном из частей моего тела, и я пытаюсь это выяснить во время этой медитации. Я исследую свое тело, пытаюсь обнаружить в нем «я», где оно находится, где оно может прятаться, скрываться. И в результате этой медитации, этого исследования мы приходим к выводу, что никакого «я» нет ни в одной части нашего тела. Many of you, I think, this time is the first time of your life, I think so, that you have, for the 5 minutes, you have really concentrated on yourself, on your body. Я думаю, что впервые в жизни в течение целых 5 минут вы были по-настоящему сосредоточены на своем собственном теле, ни на что не отвлекались. From morning to the evening, we look in the mirror, yeah? We look in the mirror ourselves. You can see there is 2 eyes, 1 big nose, 1 talkative mouth, yeah? 2 big ears. We know that usually, but we have never concentrated on it, yeah? How beautiful they are. Big nose also looks very much beautiful. This talkative mouth also looks very tiny and beautiful too. Yeah. So now after knowing all this, yeah, these 3 things of yourself, how this body works and to whom it belongs, who is the owner of the body, and how it changes within a second, each and every second, how it changes. If you do practice this more, then you will really get to know. And one thing, after doing such kind of a good practice of it, like concentrating on your body, concentrating on your body, in and out, and sometimes each part, sometimes whole together, sometimes only inside the organs and blood and everything, then one thing is that even you will get to know by yourself without going to the doctor, without going to the doctor and for the x-ray, before the x-ray,
you will get to know by yourself what is really happening inside your body. After when you get to know yourself perfectly, then really there is a many people are there. Some peoples are there, in their life, only like, maybe a few times they went before the practicing, but after when they get to know by themselves. So there is many people around there have never been to the hospital because they have known them already, what is happening inside. How is the situation of my lungs? How is the situation of my kidney? How is the intestine working inside? How is the bloods are running inside? Each and everywhere we will get to know. And at the end, what I mean to say, with this practice, you will get to know also that how this body is precious to us. How much this body is precious to us. One main thing. In some religious, non-Buddhist religious, there are many, many religious in the non-Buddhist. What some of they say, this body, they blame to this body. They say this body is useless. This body is not precious. This body is worthless. Maybe you have also heard about it. In some religions, they say, this body is useless, worthless, preciousless. It's not precious. We have to quit this body. But in the Buddhist, we never say this body is useless. We have to take care of this body because this is not belongs to us. In Buddhist we say Milu Rinpoche, or valuable. Milu means the human life. Yeah, the valuable human life. We give this name to this body. So this is the thing, that this body is very much precious than a treasure. That's why in the many sutras, they say, it has written there, in the many sutra it says that Lidila Kushab Sewa means to this body we have to respect. To this body we have to care. To this body we have to care more than we found a very ancient treasure in our life. So that's why never try to quit this body. Never try to quit means does not mean that we should not die. Dying is for sure one day. But when we get this precious life, never waste it. Never waste it means by thoughtless, by not knowing it, like suicide or doing something, different things. Never do it with this body. Because once we get, in this life we get this, but next life
we are not sure whether we can get this body or not. So that's why we called Milu Rinpoche. Because without this body, we couldn't wake up. We could not wake up. We couldn't be able to know the reality of the awakened one. So that's why we have to go through this body. But we don't have control, and this body is not belongs to us. Only the things that we can go through it, we can move through it, but we cannot control it. So this is the thing first. This called the essential recollections of body, which is the first part. Sorry. Так, я думаю, что впервые в жизни вы целых 5 минут посвятили исследованию медитации с вашего тела. И хотя мы смотримся в зеркало каждый день, и в школе мы изучали анатомию, читали о строении человеческого тела, мы знаем, что у нас 2 глаза, большой нос, болтливый рот, 2 больших уха. Вот это мы все знаем, мы видим в зеркале. Но никогда на этом не сосредоточиваемся толком. И мы даже не понимаем, насколько они красивы. Какой у нас красивый большой нос, какой красивый маленький болтливый ротик. И также мы не знаем, как это все работает, то есть мы на этом не сосредоточиваемся, не уделяем этому внимания, и кому все это принадлежит. То есть об этом мы узнаем в медитации, в первый номер 1, сущностное пометование о теле. Мы узнаем, как работает наше тело в этой медитации, кому оно принадлежит, не нам, и как оно меняется, ежесекундно меняется. И если вы, и чем больше вы будете заниматься такой медитацией, сосредоточения на теле, тем больше вы будете чувствовать свое тело. То есть некоторым людям не нужно, которые очень хорошо чувствуют свое тело, им не нужно рентгены к врачам, они сразу же понимают, как изменения происходят в каких органах, что у них творится с легкими, например, или с почками и так далее, с сердцем и так далее. Кроме того, во время этой медитации мы учимся ценить наше тело, мы учимся понимать, насколько оно драгоценно. В некоторых небуддийских религиях к телу принято относиться не то чтобы с пренебрежением, а даже с осуждением. Там говорят, что это тело бесполезно, оно нечисто, грешно, оно недостойно, и занимаются практиками умерщвления тела. Но только не в буддизме. В буддизме такого не происходит, и ничего подобного не происходит. Напротив, в буддизме наше человеческое тело считается драгоценным. По-тибетски это называется милю ринпоче, драгоценное человеческое тело, мы его так называем. И мы понимаем, насколько оно драгоценно, оно гораздо драгоценнее, чем любое сокровище. Поэтому, как говорят тибетцы, мы должны относиться к нашему телу с уважением и с любовью. И ценить его больше, чем любой древний, очень древний драгоценный клад, который мы только можем для себя, только можем найти. И мы никогда не должны думать о том, чтобы расстаться с этим телом
И, то есть мы не должны, обретя это редкое драгоценное человеческое тело, мы не должны потратить его впустую. Ну, то есть мы не можем совершить самоубийство, например, или делать всяко разные вещи, которые приносят нам ущерб. Потому что в этой жизни мы обрели это тело, но неизвестно, совершенно неизвестно, обретем ли мы подобное драгоценное человеческое тело в следующем рождении. А без этого тела, почему оно для нас так важно, почему оно так драгоценно? Потому что без этого тела мы не можем пробудиться, мы не можем постичь реальность, если у нас нет этого тела. Поэтому так необходимо и так ценно для нас это тело. Мы не можем подчинить себе это тело, то есть оно нам не принадлежит, мы не можем его себе подчинить своей воле, но тем не менее без него мы не можем двигаться, не можем ничего делать, выполнять какие-либо функции без опоры на это тело. Таким образом, мы понимаем его драгоценность, и все это мы делаем в процессе медитации первого пункта, как я уже сказала, сущностного памятования о теле. So this practice for the 5 minutes that I have just done, because to know that how life is precious and what the body is really belongs to us or not. Actually, because this is the four concentrating on the body, feelings, and all this through these four is sort of a part of vipassana actually, which it will come later on. Okay. Вот эти 5 минут, то, что я медитировала на свое тело, я делала это для того, чтобы понять, насколько это тело драгоценно, как насколько драгоценна жизнь. И также, чтобы убедиться, понять, удостовериться в том, что это тело мне на самом деле не принадлежит. И вот эта вот медитация для памятования о теле является частью практики випашшаны. Вот эти четыре памятования, да, они являются частью практики випашшаны. А это будет позже несколько. So now we are going to head the now without the support. Okay, Mahamudra practicing without the support. Okay, which is tolke beju. А теперь вернемся к практике Махамудры без опоры. К первой ее части из 3, что я упомянула, и которая называется Чолке Биче. И то есть внезапное осечение появляющихся мыслей. So, 당부 톨게 베주니 대다라 곰베 세미 율기 제수 송을 넘버 도과 게나 초 투두 미조바 도과 지경 마게바 제그 냠베 쳔베 슈르니 남도 톨기 게베 초베베 제라 고모스 arises suddenly, appearing suddenly. Tolke means the appearing
suddenly appearing. Okay, so it says, until now, we have done the meditation with the support. Now that Tetara Gombe Sem Yulgi Jesus on a number of Kenas. Now while meditating it, yeah, we are meditating it. If the consciousness if the consciousness run after the phenomena, Sem Yulgi Jesus on a number of Kenas, if the consciousness run after the phenomena, that kind of a thought, if appears, yeah, if that kind of a thought that, oh, now my consciousness is running out, yeah, that kind of a thoughts, if appears, then cho tutu minjuba, tokwa chikyang mayaba chegu nyambe tembe shudness. Now you know about yourself, yeah? How is your consciousness? Whether it's stable or not. Yeah. So if it's not in a stable, then first of all, in your mind, you can settle it like, I will not try to let my consciousness after this phenomena is around. Okay, first. And then, namto tolgi kebe tro be jelagomos. First settle up that in your mind, and now when you get into the meditation, if the thoughts suddenly appear, yeah, instantly comes in your mind, then do not let your consciousness to move after the thought. Just when the thought appears, and try to cut off, yeah, try to cut off the thought. Understand? Try to, yeah, when the thought abrupt in the mind, then instantly kebitro be chelagomos, try to cutting off the sudden thoughts. Okay, cutting off the sudden thoughts, not running after the thoughts. It says abrupt cutting off sudden thoughts, the sudden thoughts when it appears. Okay, there is no any kind of support. Yeah, this time is now just concentrating on it on one side, not the concentrating, that's all. And if the thoughts, first of all, if you have a problems like, oh no, my consciousness always run out. So inside yourself, you make that, you will try not to run after the thoughts. But even though if the thought comes, the thoughts abrupt, then at the same time, not running after it, try to cut off by one and one thoughts and to make down. Okay?
Итак, когда вы медитируете, когда во время медитации ваше сознание начнет вовлекаться в другие явления, то есть начнет следовать за другими, за мыслями, за явлениями какими-то, если вы начнете это осознавать, то есть вот эта мысль возникнет у вас, что мой ум отвлекается на другое, а, то вы понимаете, что ваше сознание не находится в стабильном состоянии медитации. И если оно нестабильно, если оно неустойчиво, то вы можете успокоить его, сделать его стабильным в первую очередь следующей мыслью. Я не позволю своему уму следовать за этими явлениями. То есть сначала такая мысль, потом, когда вы дались, вы, можно сказать, решили это для себя, и после этого решения в вашей медитации неожиданно внезапно появляются мысли, то вы мгновенно их отсекаете. Но при этом вы не используете какой-либо опоры. Как я уже сказала вам, это медитация без опоры на что бы то ни было. Поэтому вы продолжаете свою медитацию, поочередно отсекая появляющиеся мысли. То есть не давая им возникать при их внезапном возникновении. И это и называется мгновенное отсечение внезапных мыслей. From the beginning, we have said, if the thought appears, just not letting after the thought, the consciousness, just keep on it. Yeah. Before we talk like that from the beginning. But now is not like that. When the thought appears, suddenly the thought appears in the mind, then cut off entirely the thought. Yes. Cutting off the entire thought. Just to cut off. Если в начале, когда мы говорили о медитации Махамудра, я вам говорил, что когда возникает та или иная мысль, ничего не делайте с ней, оставляйте все как есть, то здесь по-другому. Здесь, как только та или иная мысль возникает, вы ее резко отсекаете. То есть вы применяете здесь метод отсечения. Полностью. So in this also we can do 5 minutes. Okay. Мы также можем сейчас помедитировать на это тоже 5 минут. Okay, we should start now then. Начнем сейчас.
Okay. The things that thought appears by itself. We could not stop the thought to come. Yeah. But only the things that we can, after coming the thoughts, we can stop it. That we can do. Yeah. We cannot stop the thought to come in. It will come. But what we can do when the thought comes in our mind, and then we just, as said, if the thought comes, then we try that against that to stop. That's all. Not letting it, not going through it, just stop, full stop there. That's all. Instantly just destroy the thought by itself. And then concentrate. And again, if the thought comes, just know, when we know the thought, oh, now again the thought is attracting, that stop. And then again on the meditation. So this called Tolke Beju is that Te Yun Sing Kin Gombe number Tokwa Je Mangdu Songne Tara Nam Tok Chik Tingla Chik Geve Gun Mishebatawa Chungtes. When we do it, continuously when we do it, like thoughts cut off, and then again thought comes cut off. After a while, when you practice it, yeah, after a while, like maybe after 2-3 days, after practicing, continuing after 1 week or maybe a few days, you will feel that, when you started the meditation, like few days back, there was only like 1 or 2 thoughts. But now when you, like it's been like after 5-4 days, 5-6 days, the thoughts will be more and more and more. Definitely it will become more. It won't be less. The result is something is different, that it will appears more. The thought appears more and more and more. Yeah. Number two, continuously. One just stop, and just after 1-2 second, again another thought. Then just stop. And again, like even 1-2 second, just another thought appears. Doesn't matter. Doesn't matter. Meditation doesn't mean that you can stop the thought. It means that you understand the thoughts. Okay? Understanding the thoughts. It doesn't mean that to stop the thought. It means that it understands the thought. If you do a good meditation, if you are developing yourself, then definitely thought will also become more and more and more. Those who do meditation, if you ask, does really the thoughts attract you or not? And those who people really say that, no, nothing matters. There is no any thought comes in my mind. So then definitely there is something missing with their meditation. Of course, definitely. Who practice the meditation, who do meditation more and more and more, to those people, while they do meditation, the thought also comes more and more and more. For sure. You can ask to any of the master.
And even if you ask some master, when the thought comes, thought is a good or bad, they will definitely say, thought is good to come. But only the bad things is if you follow and keep following the thoughts, then it's wrong. So this is the thing. So when you do it more and more meditation, the thought appears and appears again and again. Yeah. Namto chik ting la chik keves means it means that multiplying thoughts. One after one, like connection, like one after one after one after one. It will come continuous, the thought. But that time we have to do just to cut off, that's all. Just to keep the full stop right away. Okay? Michwe batabu chungte, teni namto muezimba drangwe sheba tabu ham, neba tango rizargi pabchu tabu shechangos. It says, the tolke bechu, when it happens like that, the thought appears more and more after one and one, like non-stop. If the thought appears, doesn't matter. Teni namto muezimba. It means that you are understanding and you are getting to know the thoughts. Because until now, we don't care. From morning to even evening until the night, and night after when we sleep, we are still running after the thoughts, isn't it? Even after the sleep, in dream, we walk, we do exercise, we do driving. Sometimes we drive aeroplane also in the dream. Yeah, we do different times. All these are thoughts, but we never do mention it. But while doing meditation, the thoughts attract more and more and more. It means that now you are understanding the thoughts. You are getting connection with the thoughts and you are concentrating the thoughts. And for example, it says, Deni namto ngwe simba as tabu chungde tini namto ngwe simba yins dang ngwe sheba tabus. Yeah, first translate it. Otherwise, those who understand English will enjoy, but who doesn't know English will be, oh my God, what he's talking about. Итак, когда у нас сами собой в уме возникают мысли, мы не можем этого препятствовать. То есть мы не можем сделать так, чтобы они вообще не возникали в уме. Но когда они возникают, мы можем их останавливать. То есть мы можем мгновенно их уничтожать при возникновении. И если эта же мысль опять возникает, мы уже знаем ее, и мы опять ее останавливаем. И продолжаем далее свою медитацию, в непрерывном потоке медитации мы находимся. И это как раз и есть толке белче. Толке белче. Это техника отсечения своих мыслей. Tol means suddenly. Ke means arise. Yeah. Be means cut. Be means not like a cutting like that. In a piece, like stop. Stop the thought, and che means cut off. То внезапно ке порождение. Be means the entire. Entire. Yeah. Be means entire. Che means cut off. Be означает целый. Дакчак же. Rabada bada be. It's the entire the thoughts cut off. Cutting off. Б означает целый, а че это отсекать?
Итак, когда мы занимаемся этим освещением мыслей, сразу после их порождения, внезапного порождения, через несколько дней такой практики, может быть, там через 5-6 дней, нам покажется, что мысли у нас становится больше, чем раньше. Но и это хороший признак, на самом деле, что их стало больше, а не меньше. Потому что медитация не означает прекращение мыслей. Медитация означает распознавание мыслей, отслеживание своих мыслей, понимание их. И если вы научились делать это означает, что вы понимаете, как много у вас мыслей, то это означает, что вы хорошо медитируете. То есть вы стали лучше понимать себя, свой ум. И поэтому мысли замечаете всё больше и больше. Некоторые говорят, некоторые там люди, которые занимаются медитацией, когда их спрашивают, много ли у них мыслей, они говорят, нет, что мыслей у меня практически нет, не возникает состояние безмыслия, говорят они. Но это означает, что они медитируют неправильно, они допускают какую-то ошибку, если у них нет мыслей. И поэтому спросите у учителей медитации, хорошо, когда в медитации много мыслей, это хорошо, хороший знак или плохой знак? И они все скажут, что это хороший знак. Плохо только если вы не отслеживаете свои мысли. Плохо, если вы цепляетесь, следуете своими мыслями бесконтрольно, как вы это обычно делаете в своей повседневной жизни. Итак, в процессе этой медитации у вас порождаются мысли одна за другой, как сказано в тексте. Приумножаются, размножаются, да, ваши мысли одна за другой. И как только они возникают, вы тут же их отсекаете. И даже если вот эти мысли будут появляться нон-стоп у вас, ничего страшного в этом нет. Они появляются, вы их отсекаете, появляются, отсекаете. Таким образом вы знакомитесь со своими мыслями, со своим мыслительным процессом. И мы же, на самом деле, в своей жизни, и днем, и ночью, мы не отслеживаем наши мысли таким образом, мы просто следуем за ними бесконтрольно, когда они возникают, цепляемся за них. Например, и даже ночью во сне, если мы вечером занимались зарядкой, во сне нам может сниться, что мы все еще делаем зарядку во сне. Или во сне нам может присниться, что мы за рулем самолет, ведем самолет. То есть что нам только не снится, да, куда на шум может только не увлечь нас и в состоянии бодрствования и во сне. Когда же мы занимаемся подобной медитацией, мы устанавливаем связь с своим собственным умом, с своими собственными мыслями. То есть мы уже этот процесс знаем, мы начинаем узнавать этот процесс, отслеживать, понимать свои мысли. Голосов. So that it means when the thought increase, yeah, the thought coming increase, then it doesn't mean that you're getting wrong. It means that it's a very good sign, and it means that you are identifying the thoughts now. Because until now, we do not identify the thoughts, from where it's coming, what is it, and what purpose. Usually thought comes and running out, and also the consciousness also running after the thoughts, yeah, for a 5 minutes, 10 minutes, even for a 1 hour, 2 hours. We really don't care. But this time, when doing the meditation, the thought comes in, you know it, and you cut off, it means that you are now identifying the thoughts. Okay? So that Neba Tangbo, this also called Neba Tangbo Rizergi Chubaba Tabu Shechawos. This also called as a, for example, it is the thoughts continue, the thoughts comes, the coming thoughts. It's
Also, for example, liken the waterfall. Yeah, from the mountain, the water falls down continuously, isn't it? It never stops. Yeah, the waterfall. So it's like a water fountain. It's like a waterfall. Never tambu rizar ki chu papa tabu shechaos. Yes. And Michelle, there's a question if would you use this method of cutting thoughts? Is it like shouting "pe" to cut thoughts? Means like Shouting, but when we shout "pe," begin now. Kare. no, "pat," "chu." Hey? Yes. There's a method with to cut the thoughts. We can say "pe." No, nothing. You don't have to do anything. You don't have to do anything. You don't have to shout. You don't have to. Is it like this? Like this? The No, it's question not is, a pay. but It's a tulke be. yes, but Be. is it similar No, to one method? no, This method? No. no, no. Mhm. It's not similar. Pay and all these kind of words that it is related to the actually the tantric in a tantrayana. Okay, in a tantrayana, in a ritual or something like a, in the activities. Mhm. Yeah, in the activity. But this Mahamudra, which is the shamatha and the vipassana, it has no any sort of a really, what you said, that it has mentioned about the tantrayana over here. There is no any activities. Just sit and do nothing. So it is also not related with the pay. Tolke be is a one word. Yeah? Tol, suddenly, it has tolke beju means when the thought suddenly appears, then stop and cut the thought. That's all it means. Okay? The continuing, the thought is, for example, like the waterfall from the mountain. Namdo ngwa sheba, teni namdo mangbo kewati, namdo ngwa zimbas, you are identifying the thought. For example, like you are identifying your enemy. For example, like in your enemy. Anything like, for example, I will give you one example, like you are living in the house alone. But until now, many times, thief came and stole something from your house and ran out. And again the thief came and stole something from your house and again ran out. It has been several times, but you haven't identified it. Because it's happened a lot, but you haven't identified. But now you are just sitting like that, and somebody really came, and the thief came and stole something and ran out in front of your eyes, then you will identify, isn't it? Oh, thief came and he stole something from my house and ran out. After once it happened, then you will also be in alert, isn't it? You won't be like do something, open the door all the times, and you will never keep the door open all the times, isn't it? You will be alert by yourself. Oh, this kind of a things is happening in my house. So now I have to be in alert of it, isn't it?
So it's same as like that. Until now, thousands and millions and billions thought came already in our mind, but we never identified. But this time, during the Tolkien Bejo, when the thought came, thought just come, you know it. Oh, thought is coming. You know the thoughts, and you stop the thoughts and you cut off. So that it means, yeah, now you are identifying the thoughts. For example, like you are identifying the thief that who have stolen from your house for many times. So the continuing thoughts is a good. The continuing thoughts coming is a good. For example, it's like the water falling down from the mountain. Like keep continuing it. Итак, вы начинаете узнавать ваши мысли. Это узнавание своих мыслей на самом деле. Обычно мы, то есть, когда у вас появляется больше мыслей, чем раньше, то это неплохой, а хороший знак, Да. нужно это помнить. Мы начинаем узнавать наши мысли. Потому что обычно нам свойственно сидеть, мы можем теряться в мыслях, совершенно не понимая, что мы отвлеклись. Мы можем так провести в этом состоянии отвлечения 2-3 часа и уноситься настолько далеко, что мы даже сами не понимаем, куда мы унеслись все это время, просидели, куда мы в это время уносились мыслями. Теперь уже мы начинаем отслеживать этот процесс, и здесь можно привести пример водопад. Когда водопад, вода стекает с горы непрерывным потоком, и ее не остановить, этот поток воды не остановить. И то же самое с мыслями происходит, они возникают, порождаются непрерывно, никогда не останавливаются. Мы же сидим и ничего не делаем, и мы их только отслеживаем. То есть все равно, что узнать своего врага, например. То есть вы живете в доме в одиночестве, и у вас постоянно какой-то вор ворует ваши вещи из дома. Но вы не понимаете, кто это ворует, вы не видите его, вы не понимаете, кто вор. До тех пор, пока вы не решите уже проследить за ситуацией, отследить, что происходит, и тогда вы видите, когда этот вор появляется на ваших глазах и начинает что-то у вас брать, вы видите своего врага в лицо, то есть вы его узнаете. Вы теперь понимаете, знаете, кто ворует у вас и воровал у вас все это время. Имущество избегал, и вы не могли его поймать. Теперь вы его ловите, вы его узнаете, вы уже знаете, кто. И точно так же с мыслями вы начинаете их отслеживать, вы начинаете их узнавать для того, чтобы их пресечь, как только они возникнут. И вот был вопрос, похоже ли это, когда мы произносим слово «пэт», для внезапного резкого отсечения мысли. Рабочий говорит, что нет, это не похоже, потому что «пэт», использование слова «пэт» – это тантрический метод. Здесь же мы говорим о Махамудре без объекта. И это Махамудра сутры, по сути, да? Махамудра без объекта. То есть здесь мы говорим о том, что мы сидим, ничего не делаем, мы ничего не используем, никакие методы. Но здесь Толкин Белчер мы занимаемся только одним. Мы отсекаем наши мысли, обрубаем их по мере их возникновения. То есть когда мы отслеживаем, вот она мысль, мы тут же ее отсекаем, останавливаем. Не даем ей развиваться, не даем, точнее, себе, своему уму следовать. Okay. Then 계속 말을 좀 셈네베 남도기 경가시 대왕기 남도 망도 송완자식 중앙마도 남도 균샤우수 계획 망류 여바마인데스 남도 계식락기 대치로기 계식랑가
chuni impesos. So that the consciousness kishing marere some sim neves. So while meditating it, during the meditation, the consciousness dwelling for a very short period. Yeah, the consciousness. Never dwelling. Yeah. Kechikma reretsam. Only for a short, like a few seconds, like 2 seconds, or 3 seconds, or maybe 5 seconds. Yeah. The consciousness dwelling for only few seconds, only a very short time. Yeah. And very for short time. Nebe namdo kikevashes. So from that to get to know the arising and ceasing of the thoughts. Understand? Hakosan. Same the kishi kashi samlamadu never map. Yeah. The consciousness in ourselves, in this body, the consciousness only dwelling for a very short time. So for that we will get to know that the arising and ceasing of the thoughts. From how that thought is arising, from how the thoughts is ceasing. Keba, gagba, namdo khandrezi kegidu, namdo khandrezi gagadu. Then tigiti so hakoyumres. Yeah, we will get to know about the thoughts, the knowledge about the thoughts that until now we have never mentioned. Yeah, for 30 years old, for 50 years old, we have never concentrated and we have never know about how the thoughts coming, from where it's arising and from where it's ceasing. Yeah. 대여왕기 남도 망도 송원 다시 중앙 마도 남도 균샤스 제외 망류 예보 많이 됐어. So because of that, so therefore because of that, you may feel like 남도 망도 송원 다시 중. You may feel like the thought is getting more and more and more. Yeah. Until now, before the meditation, I usually don't have this much of thoughts in my mind. But after I do meditation, I don't know, there's too much of thoughts is attracting me. You may feel like that, but it is not. After the meditation, actually, if you think in a positive way, then definitely you are thinking a little bit more, less than before the meditation you are thinking. Because only the things is difference that before you are doing the meditation, when the thoughts comes in your mind, you have never identified it. You just let it be like that. But after you are doing meditation and the thoughts comes, you are identifying it, identifying the thoughts. So that's why you may think like that. The thought is getting more and more and more in my mind. Yeah, yeah, it's continuing. The thoughts is continuing. You may feel like that, but doesn't matter if the thought is less or it's getting more and more and more. Because Mangnu Yoga means it doesn't have something like, it doesn't have any count on the thoughts. Just thought comes, stop, cut off, and concentrate. And again, if the thoughts comes, let it come, just identify it, full stop it, and cut off. Okay? So this is the thing. So namto gyunchasu kebe Mangnu Yoga mind is namto kechik lake. The thoughts appears within a second. Each second, thought may can appear it, yeah, but doesn't matter. Thought may can appear it by itself within each and every second. It may can appear the thoughts. They
chi logi kechik langakwa chuni imbesos. Chi logi kechik langakwa. The thoughts appears within a second, doesn't matter. So at the same time, thought will also cease by itself within a second. What you called achuni is a definition. It's a kind of a definition of the thoughts. Because thought is something like that, appears within a second, and the thought is also ceased by itself. It arises by itself within a second, and it's also will ceasing by itself. So it doesn't matter, because this is the definition of the thoughts. 남도 깨가 돌체대주기. Okay. Итак, в тексте написано, что во время медитации сознание пребывает лишь несколько секунд. 1, 2, 3, 4, максимум 5. Пребывает, да, то есть имеется в виду сознание, имеется в виду пребывать на месте, да, лишь несколько какие-то доли секунды, пару секунд максимум. Но из этого вы можете понять, как возникают и как исчезают мысли. Откуда возникают и куда исчезают мысли, так сказано в тексте. И, скорее всего, вы впервые в своей жизни действительно сможете это понять, потому что за все свои годы, сколько вы прожили, 30, 40, 50 лет, вы никогда не исследовали, не отслеживали этот процесс, откуда берутся мои мысли, куда уходят мои мысли. То есть вы этого не замечали просто-напросто, не обращали на это внимания. И из-за этого, когда вы начнете этот процесс отслеживания своих мыслей, вы можете почувствовать, что их становится все больше и больше, этих мыслей. На самом деле больше их не становится, чем обычно. Поскольку вы просто начинаете их отслеживать, вам кажется, что их больше и больше. На самом деле это не так. Но, тем не менее, это не важно. Совершенно не имеет никакого значения, больше у вас стало мыслей или не больше. Дело не в их количестве, задача не подсчитывайте количество ваших мыслей, а отслеживать. И при возникновении вы отследили мысль, отсекли, сосредоточились, и таким образом этот процесс медитации продолжается. И поэтому сколько их там возникает, много или мало, это не важно. Главное их распознавать. Вот в чем ваша основная задача здесь заключается. И если мысль возникла сама собой, она сама собой и исчезнет. И то, что возникает само по себе и исчезает само по себе, это как раз и есть определение мысли. Определение и, можно сказать, определение способа возникновения, прекращения мыслей. Мысли возникают сами по себе и исчезают тоже сами по себе. Таково определение. Okay. So this is the part of the Tolkien Beju without the support. Okay. For now, that actually I'm explaining and telling this all together, yeah. But
Actually, when you do the practice, it's not to do all together actually. Yeah, because it has a one part, two part, like part and part and part. So all this part until now we have complete the 11 part of the Mahamudra session, 11 part. 11, Tolke Bechu, 11, and then Namto Jemangdo Soma 12. We have completed the 12 part actually. Yeah, 12 part actually. So actually while doing the meditation, we need to give it a time actually. Because there is a course actually, like when you, in the non-Buddhism, when you go to do the Vipassana, they have a kind of a 1 week of 7 days of Vipassana package, isn't it? Yeah, meditation package. Because what they do, within a 7 days, they do first part, second part, third part, fourth part. Yeah, and they do complete within one, sort of like a 7 days in 1 week. So for example, like same as that, when you do the meditation, I'm telling you from here, like 2-3 parts altogether, but when you do meditation, not mixed up, okay? Never mix up. You give a time to each part. If you don't give a time to your meditation for each and every part, then you will get a confusion. Definitely you will get confusion. When we also do the Mahamudra practice in the retreat center, that time also we have kept and we have separated, like like morning, afternoon, and evening time, like 3 parts and 3 different labels. Yeah, in the morning, like doing like concentrating on one thing, and afternoon concentrating on another thing, and evening time, and then concentrating on another thing. So like you have to make a kind of a time to time for the meditation. This is very important. Итак, Because I'm telling you, because this right now we have completed the Tolke Bechu, Tolke Bechu practice. Tolke Bechu is thought comes, stop, and then full stop and cut off. Yeah. And now after that, now the secondly, can you hear? yes. Secondly, Because in the secondly, unsupported a part of the shamatha, the meditation. Unsupported, even in there, there's a first Tolkien Becher, second Kangshar Zome, as I said beginning, and third is the settling down. So we have completed the first part, which is Tolkien Becher. Now we are getting into the second part, which is the Kangshar Zome. Kangshar Zome is a then little bit different from the Tolkien Becher. In the Tolkien Becher, we talked about thought let come, just stop and then cut off. And now Kangshar Zome is something that Tene namdo Korang Kangje du shaks. Thought, let the thought come and just let it be thought. Whatever the thought wants to do, let the thoughts do it. Yeah. If the thought comes in mind, let it be. Not stop, not cutting off. Yeah. But only the things that Wangdoya mato, Gangje du shak means Tene namto Korang Gangje du shak. If the thought comes, then let it be. Yeah. Wangdoya maso. Not letting the consciousness after the thoughts. And even not stopping the thought also. Ga kyang migak. Rangi sem.
Charawara Shagna Goms. Just concentrate on your consciousness and then meditate. So there is a confusion, isn't it? If you don't make a part. Yeah. Just now Rinpoche said, just stop the thoughts and cut off. And now he is talking, just let the thought comes and do whatever it wants. Yeah. So it's a confusion. Of course it's a confusion. That's why, as I said, each and every part, like for 1 week, do the Tolke Bechu meditation for 1 week. And next week, do the Kangshar Zome practice. So if you do like a part and part, then it will also good for yourself to meditate easy, yeah, and to understand also easy. But we don't have much time, so that's why I'm just explaining the 2-3 parts all together in one. Okay. Yeah. И сейчас я вам объясняю все это вместе, эти несколько тем я объясняю вместе, но это не означает, что вы также должны это практиковать. То есть вы должны отводить себе определенное время на практику к каждой части, что я вам излагаю. И вот сейчас мы уже завершили 12-й раздел учения по Махамудре, наставления по Махамудре, 12-ю часть. Например, на Западе, когда проводятся курсы по випашине, то они, например, длятся неделю или там, сколько, 10 дней, и делятся на части. То есть первую часть сначала, а потом вторая, третья, четвертая и так далее. За этот пакет медитации, там, 7-дневный, 10-дневный, там, недельный бывает. Вот. И здесь, то есть у них делится на части, здесь вам тоже не надо все смешивать, иначе у вас может возникнуть путаница в голове по поводу тем и по поводу различных медитаций. И мы тоже, когда мы были в затворничестве, у нас, например, была утренняя сессия, дневная, вечерняя, и утром мы медитировали на какой-то один объект, днем на уже на другой, вечером на третий. Так у нас все было распределено. И здесь, что касается медитации Махамудра без опоры, это все еще относится к теме шаматха, да? Все еще к теме шаматхи, но без опоры. То есть здесь второй раздел, первый мы с вами решили, это Тулке Белчо. Это мгновенное отсечение внезапных мыслей. Теперь второй раздел называется Гангшар Зуме. Гангшар Зуме. Это когда у вас возникает та или иная мысль в голове, в уме, вы просто позволяете ей возникнуть, позволяете ей быть. Вы ее узнали, вы позволили ей быть, но при этом вы не делаете две вещи. Вы не следуете за мыслью, не цепляете за мыслью и не останавливаете эту мысль. Потому что вот это вот другая уже медитация, как вы видите. Мысль возникает, вы ее узнаете, вы ее просто рассматриваете, не продолжая и не препятствуя ей, то есть не давя ее в себе. Oh, sorry. Kangshar Zome. Now the second part of unsupported shamatha. Yeah. The Kangshar Zome means Kangshar Zome. Letting be. Yeah. Letting be whatever arises. It means Kangshar Zome. Letting be whatever arises. Not do anything. Just letting be. Letting be to what? To the thoughts. Just letting be whatever arises. Because of why it's saying, because it's the level is getting up and up and up. Now that you have to understand. Now, why you have to let it be the thoughts, whatever it arises?
because you during the Tolke Beche, as I said, if you have mentioned, if you have pick up the point while we are talking about the Tolke Beche, what it said. Thought will come, not follow the thought, just stop it at the point and then cut off the thought, remove from, just cut off and removed from your mind. When doing it, the thought will come again and again. The thought will increase more and more and more each by day. And the main thing it has said, it doesn't mean that you are doing the meditation wrong. It means that you are going to the right meditation. Yeah, I said that, isn't it? You are getting into the right position, not wrong. When the thought comes more and more and more, it's a good sign because you are identifying the thoughts, the main thing. Yeah, because during that practice, you have identified the thoughts already, isn't it? Yeah. While practicing the Tolke Beche, the thought comes again and again and again. You just get to know you identified the thought and cut off because you have identified already. So that's why the second part of it, the Kangshar Zome, letting be whatever arises. After you have identified the thoughts, now there is no worries. After you have get to know the thief is coming in your house to steal, yeah, to steal something, you have identified the thief. So after you have identified the thief, you have prepared everything, isn't it? Like closing the door, lock the door properly. So now whoever comes, why you have to care about it? Because you have locked the door already. Doesn't matter. So how many people comes? Because your door is safe, because you have locked. If somebody comes to the door, doesn't matter. You just sit relaxedly inside your house because the door is locked. So same as that, you have identified the thought already with the practice of Tolki Beche. Yeah. So now doesn't matter. Let the thought comes. Because this is the high level of the Tolki Beche, the second level, which is the Kangshar Zome. Kangshar Zome. Letting be whatever arises. Okay. So that Namdo Khorang Kangje Dushas. Let the thoughts do whatever the thought wants to do. But from your side, not following the thought, even not stopping the thought. That's all. Just concentrate on your consciousness. Understand? Just concentrate on your consciousness. If the thought comes and somebody is dancing in your mind, let the person dance in your mind, doesn't matter. But you yourself don't join dancing with the mind, dancing with the people who comes in your mind. Like for example, when you do the meditation, if Michael Jackson comes in your thought and Michael Jackson is dancing, don't join with the Michael Jackson dancing, okay? Just concentrate on your consciousness. Let the Michael Jackson dance. After he dances, he will feel tired and he will disappear by itself. But from your side, don't stop Michael Jackson to dance. Understand? It means don't stop the thoughts. You don't have to stop the thoughts. And even you don't have to follow the thoughts. Your duty is just to concentrate on your consciousness. That's all. Understand? Yeah. This is called Kangshar Zomes.
Итак, значит, я вам объясняю все более и более высокие уровни практики. Потому что вот этот вот второй уровень практики без опоры, который называется Ганчар Зуми, позволять всему быть, да, всему возникающему быть. Это более продвинутый уровень, чем первый уровень, когда, а, который называется мгновенное отсечение внезапных мыслей. И на первом уровне мысль возникает, вы позволяете ей возникнуть, и затем просто устраняете из ума. И при совершении этого количество мыслей будет увеличиваться, возрастать день за днем. И это хороший знак, знак того, что вы делаете правильную медитацию. Потому что вы распознаете свои мысли. В чем основная цель? Распознавать свои мысли. И затем на том уровне, который вы достигнете с этой первой медитации, вы переходите на второй уровень Гамшар Суме, когда вы позволяете всему просто быть. Всему возникающему вы позволяете просто быть, не пресекая и не следуя за этим. Это, опять же, все равно, что распознать, узнать вора. Когда вы уже узнали этого вора, вы приняли меры предосторожности, заперли все двери и сидите в своем доме и совершенно не беспокоитесь о том, один этот вор явится к вам или будет несколько. Вас это не волнует, потому что дверь вы заперли. И точно так же, когда вы научились распознавать свои мысли, вас тоже не волнует, что они возникают у вас и сколько их возникает. Вы просто сосредоточиваетесь на вашем сознании, не цепляясь за мысли, не давя себе эту мысль. То есть, например, если кто-то танцует в вашем уме, вы наблюдаете за этим танцем, но сами не танцуете. Например, если в вашем уме вдруг начнет танцевать Майкл Джексон, вы позволите ему танцевать, но вы не будете танцевать с Майклом Джексоном. Вы будете просто смотреть, как он танцует. И тогда он рано или поздно устанет и исчезнет сам по себе, без каких-либо усилий с вашей стороны. Вам не надо тут ничего с ним делать. И не останавливайте Майкла Джексона, пусть танцует, но вы не танцуйте с ним. Вот. Это основная техника, которую вы используете на этом втором уровне, который называется Ганшар-Цуми. Ваша задача здесь просто быть сосредоточенными на вашем сознании. Nangi sem chara war jagna gombe number to po thor minimber shinela sechik to never choose. So with the Kamsar Zone practice, now you are sort of like came up in the high level of the shamatha, which is Mahamudra. Yeah, number to po thor minimers. Just concentrating on your consciousness. Number to po thor minimers. Number to po thor minimber means not following the thoughts, yeah, one and after. Number to potor minimba. If the thought comes, let it do whatever it wants, not following it, even not stopping it. Just one-sided mind concentrating on your consciousness, not following the thoughts, like each and every after, yeah, not following it, and keep on one-sided mind consciousness, concentrating on the consciousness of the shamatha. Shinela, zechikdu never chance. Yeah. Итак, здесь вы достигаете высокого уровня шаматхи Махамудры, когда вы не следуете за мыслями и не пытаетесь подавить в себе мысли, а просто удерживаете свое сосредоточение на всем, что происходит в вашем уме, без вовлечения в этот процесс, то есть без каких-либо усилий и без следования за мыслями, без подавления их, без пресечения этих мыслей. Да. Да.
Translation done? Yes. Okay. So on the conscious zooming also, we try to do the meditation for 5 minutes, okay? Теперь давайте тоже попытаемся помедитировать 5 минут на консьерж-зоне, то есть оставить все как есть, на не подавлении, не следовании за мыслью. Okay, let's start now. Начнем.
Okay. How does it feel? Ну, какие у вас ощущения? If Michael Jackson dance in your mind or not? В вашем уме танцевал Майкл Джексон? No? Yeah. After doing this meditation for a short period, like a 5 minutes, is there any changes that you feel after it? После такой краткой медитации, 5-минутной медитации, вы чувствуете какие-нибудь изменения или нет? Yeah. Да? If you can feel, then it's good. Если чувствуете, то это хорошо. Kyurkyurunjo, telang hamashin gombe. Ne gyun jerindu drawani. Ne paparba. Chulung talgi babatabu sheshavos. Tedar super jogbe. Ne di semki tani cheba. Choje sem majunante. Shumanyama tang shedang. Nenjorgi onju chimbe jizu milare. Majue somar jama topa char. Chu gyunshin kyangna yong kyang char. Mikde tsenma tamji yong pong la daodo nyambar jogda nanjur pa shedang. Te tabi gombe chul nika sarahaya shabi chingbar gyuna chawshur nrowa tsum. Tongwara gyuna miyo temprani. Godo ngamong tabo dagi to she sungbe. Tenus kyuru kyuru nrowa. Te tabi kyuru kyuru nyana chunangdo kyuru kyuru nrowa. So, Shineba chung tene yang namdo la sopa chuchurundowa. So with that practice, with this meditation, the thoughts, yeah, the thoughts will also follow by itself smoothly, yeah, with the practice. After doing it, namdo la sopa chuchurundowa. All the thoughts will also follow very simply. For example, te la hamashin gombe ne gyunte jerimdur. Thought will also follow as a chulung thalgi baba, like a following river. Yeah, the river. The river follows without any noise. It follows very smoothly, isn't it? Very slowly, like sliding. Yeah, how the river flow. The small river, not the big river, okay? Not the very big river. Very big river follows like wow, 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 wow. It's very noisy. But like a small river. Yeah, in a village country, in the countryside, isn't it? In the countryside, like next to the walking path, there is a small river which follows very smoothly, very politely, yeah, like that. So after practicing the meditation of this conscious sumi, then the thought will also come and it follows like a river. And with the same time, the gom, the meditation, the strategy or the capacity of the meditation will also increase by itself. At the same time, the thought follows, and at the same time, the meditation stamina, I can say the stamina, yeah? Stamina of the meditation will also increase by itself like a following river, yeah? Neba parba chulung talgi baba tabu shechapos, yeah? Стамина сильно тупике. Стамина тупике. Stamina said that Тупике. telang hamashin gombe gombagi soso gom gyavegi neji yorwa anglo popati
Diyang, ya, je ringdu. Tusue da masono, gomgi tusue diya, ringdu. Hama, gom jabdu, tene gom yapo jab matu, tene chik cha singbo sanga singi, chik cha diyo rwa, sem Yes, tango. yes, yes. Tene kangsar zome di che ta, tolke becho yogi tene, namdo pa ngoyo sung, namdo che, namdo ga, chidu, di che, tene kangsar zome gomdi, 남도 강샤야 샤르주 대 왕도야 민족 남도야 망가 제네 랑기 센티라 냠버샤 신 센티가라 무에좀 신 데베 값수 되네 남도 때 큐르큐르도 로샤그레스 펜나 출룽 달기 바바다고 쓰네 리버 로아 출룽 달보 진 리버 달보 진 로고도 디낭 남도야 칼레 신 때는 융도 랑싱기 융도 yeah the the thought will also follow us down like a river. It means like before the thoughts getting more and more, and after when you practicing the kangsha zome and letting the thought whatever just do it, yeah, let the thought do anything what it want, but from yourself not following the thought and even not stopping the thought, just concentrating on your consciousness. So then slowly, the which thought has increased one will also decrease by itself like a following river. Like slowly. Then the thought will also, which disappointing, the thoughts which disappointing you will also little bit less and less. It will also little bit by itself. The thought will also go down, and then the stamina or the strategy of the meditation will also increase at the same time. Because before, why you couldn't meditate? Because of the thought attracts a lot. Yeah, too much thought attracts a lot, and we feel uncomfortable and like that. But after we are giving a 100% kind of a time or permission to the thoughts to do whatever you want, then, as I said, yeah, thought will also feel tired. The Michael Jackson will also feel tired. And then he will stop dancing by slowly. When the Michael Jackson stopped dancing, and then the consciousness, the concentrating on the consciousness, the stamina or the strategy will also increase by itself. Understand? Awesome. For example, like a following river. Yes. River follow. Smoothly. Thought will also go, and the meditation. Before, when you do meditation, even for 5 minutes, 101 million thought comes and attract you, yeah, through the meditation. But after when you've decreased the thoughts to come by itself, if thought will not come in your mind, then there is no any problem. Then definitely. So that's why it said before, when the Mahasiddhas, they do meditation, even they don't know. When once they get into the meditation position and they just pass the day like, 2-3 days, 1 week, 2 week, even I said before that story about the Kukureba. Kukureba also spent totally 12 years just in the shamatha, just sitting in the shamatha. Even he doesn't know that, 12 years already passed. When you wake up from the shamatha, he asks to his wife, the food has cooked or not? And his wife, Kukureba wife, replied, it's been 12 years that you are in the shamatha state. So it comes from that. When the thought goes and the mind is totally into the state of the shunyata, the level of the shunyata, the level of the no ego, no I, no you, no phenomena, nothing will. Main the distraction things is the thought. Thought led us to do everything. And also when the thought comes, then the consciousness, main thing is the consciousness follow the thoughts. And
Both of them led us to do wrong thing, negative thing, which create emotions, negative emotions, suffering, sadness, unhappiness. If there is no thought in the mind, then definitely the mind, the consciousness is turns into the positive. In the positive, there is no any concept. There is no any negative emotions. So once you get into the shamatha state, even you will don't know that. Even you won't feel hungry also. Once you get into it, they pass like that by itself. Even you will not realize it, how many days you have passed through the shamatha state. So this is called the shamatha, shine, the one main source before practicing the vipassana. Because first however, the shamatha is one of the very important, which gives us totally energy and totally support of vipassana. So that shamatha, the non-Buddhism, they really don't prefer to do the shamatha practice. They usually jump up to the vipassana. So that vipassana is only for living. That vipassana will not let us or lead us after the death. Vipassana just finished. They just only do vipassana practice just to have the peace and the stress-free. That's all, until you leave. But in the Buddhist, in our way, in the Vajrayana, or we can say Mahayana or the Vajrayana, when we do the meditation, it is for long lasting until we open our eyes, until we see the reality of the awaken, reality, the meaning of awaken. So that's why it lasts long. Yeah. So it follows like a river. Te tar lupar jogbe ne di semgi tangni chepes. So this kind of the concentrating on the consciousness, one side concentrating on the shamatha and the consciousness, will clear out the dirt from the clear the dirt. Semgi tangni. Semgi tangni means like clear the dirt from the consciousness, clear the dirt from the mind, actually. Means they clear the negativity from the mind, from the negative thoughts from the mind. Like for example, like a lotus flower. Lotus flower always comes up from the dirt, actually, isn't it? Lotus always comes from it comes out from the dirt, very dirty water. But after the lotus comes out from the dirt, when you see the lotus is 100% clean. There is no any single sort of like a drop of dirt on the lotus flower. Yeah. So the shamatha practice and the vipassana practice, the Mahamudra and the Dzogpa Chenpo, is, for example, like the lotus flower. Because now, until now, the consciousness and the mind or the consciousness has totally covered by the, as I said, with the concept, with the negative emotions, yeah, with the negative thoughts. So with the meditation, we have to come out from the concept. We have to take out the consciousness from out of the concept, from out of the negative emotions. Like a lotus flower, that however, the lotus always try to come out from the dirt. Lotus, what you say, keva, meto, blossom, yeah? Lotus flower always blossom from the dirt. But when after it comes out, the dirt is always down and the lotus is up. And there is no any dirt.
the awakened. This is called the enlightened. This is called the Pure Land even. This is called awaken, like a lotus flower, which comes out from the dirt. So same as that, our consciousness also we have to remove out of the concert, the negative concert, the negative emotions. So with the practice, then the consciousness, our mind and the consciousness, or the mind or the consciousness, as like a semgi tangni chevas, semgi tangni, the dirt, clear out the dirt of the consciousness. Tangni cheve, chuje, sem majuna de chu manyokna tangs. For example, sem majuna de. If you don't create the consciousness will come down by itself. Understand? No. Great. Like when you did the Kangsar Zome meditation, yeah, you haven't done anything to the consciousness, isn't it? You just concentrate on the consciousness and just let it be, isn't it? So when you just let it be as it is, so it was a peaceful, yeah, the moment was peaceful, calm and peaceful. So same Majunade. If you don't create to the consciousness, to the mind, anything, then the mind will be calm by itself. For example, Chu Manyong Natang. If there is a water, yeah, Chu Manyong, dirty water. If you just keep the dirty water as it is, then all the dirt will go down and the clean water will come up. Yeah. If you mix up that water, then what will happen? The dirt will mix up with the water, with the clean water, and the water will not be able to drink. If you want to drink a clean water, first you have to keep the clean water without touching it, without doing anything. If you don't touch it, then the dirt will slowly comes down and stay at the downside, and the clean water will come up. So example, same is like that. If you try to create the mind something, then the mind will never be a peaceful, not in a stable. If you just keep the mind like that, just let the thought go. Not stop the thought, don't follow the thought. Just let the consciousness as it is, then it will definitely slowly, the consciousness will be also calm down by itself. For example, like a water. Yeah, it is the same machina. De chu manyokna tang shedang. And then what the Jisun Miller Reba said, the Mahasiddhi Miller Reba, Nanjurgi Onchu Chempe Jisun Miller Reba, Machu Somar Jagna Topa Charus, Chu Yunshin Kyangna Yong Kyang Char, Mikte Tsenma Tamche Yong Pongla, Tautu Nyambar Joda Naljurba. Machu Somar Jagna Topa Chars. If you keep the consciousness without any source of a creation, then you will be able to generate the what you call topa. English, what you call topa, topachar. Nyamdan topa. Concepts. Huh? Concepts. Concepts? Yes. Topa. Yes. Not namtok. Not namtok. Concepts is a namtok, isn't it? Yeah, namtok. Not namtok, it's a topa. Nyamdan topa kewa.
Nyamdang tokpa, what you call in English? Nyamdok. Do you know? Tokpa. Tokpa. Comparison. Comparison? Yeah. Comprehension. 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 Yeah, comprehension. If you keep the consciousness as it is without any creation, then you will generate, or you will increase the comprehension. Chu Junshin Kyangna Yongkyang Charas. If you continue, if you continue as like a river, continue following. If you continue meditate and continue keeping the mind in a stable, then Chu Junshin Yongkyang Char, you will increase more comprehension. Comprehension. Chu Junshin Kyangna Yongkyang Charsa. You will generate more. Mikte Tsenma Tamche Yongpong Las. Mikte Tsema. Mikte Tsenma means like an avoid the things that which will try to distract your consciousness. Avoid the things that which will distract your consciousness. Mikte Tsenma Tamche Yongpong La. Tao to Nyambra Shotans. Tao to Nyambra Shotan. Naljorpas. Naljorpas. Tao to Nyambra Shoks. Always be in equanimity. Always be in equanimity. Tao to Nyambra Shoks. Always be in equanimity. Equanimity. Tao to Nyambra Shoks. Always be in the equanimity. Nyambra Shoks. Means always concentrate on your consciousness. Not letting your mind here and there. And if you avoid the distraction things which distract your consciousness, then always try yourself to be in equanimity. The level equanimity means in the state of Mahamudra or in the state of Shamatha. Al-Naljorpa means telling to the yogis. Always be in the equanimities. All my yogis, all my devotees. So the Jismila Rebbe said, Shetan te tabi gombo sulniga sarahaye shabi chingbar yunna chokchunrowa tongbar yunna miyo tembar ne godo ngamong tabu dagi to. And the Sarahaba, the one of the great Mahasiddhi of India, which is Trutop Saraha, he said, Chingbar yunna chokchunrowa. If you try to grab your consciousness, your mind, very forcefully, it will run out to the 10 direction.
Yeah, it's a very useful. If you try to grab your mind, or if you try to yourself very forcefully, like, no, now my mind is running out while doing the meditation, the thought is coming and my mind is running after the thoughts. And if you try to grab, to make in your control to your consciousness, then definitely even to the 10 directions all around. That's why Наталя Гюрна Тигирове. I first translated. Sorry, my Итак, в этой медитации мысли будут течь у вас единым потоком, то есть вы дойдете до такого этапа, когда мысли будут течь неторопливым потоком, подобным течению небольшой реки, почти бесшумно, медленно, мягко, бесшумно, почти бесшумно, да, ну, таким потоком. И то есть не как такая бурная река, а как спокойная, неторопливая речушка. И в то же время, как сказано, в вашей медитации, в своей медитации у вас, в вашей медитации у вас повысится выносливость. То есть вы сможете медитировать, поддерживать состояние медитации все дольше и дольше, и без особого, и все с меньшими усилиями со своей стороны. То есть сможете поддерживать это состояние медитации на более длительное время. И те мысли, которые атаковали, нападали на вас раньше, станут уменьшаться. То есть если при предыдущей медитации поток мыслей увеличился, то здесь вы будете отмечать его уменьшение. И они станут менее агрессивными, менее будоражащими, все меньше и меньше будут вас беспокоить. То есть танцующий Майкл Джексон тоже устанет, начнет уставать от своего танца рано или поздно. И напоминаю вам, здесь можно напомнить о великих индийских махасидхах, которые в своей медитации забывали про время, потому что ничто их не отвлекало от этого состояния. И они забывали обо всем, забывали о времени, забывали о себе, обо всех вещах. И, как я уже приводил вам историю с великим махасидхом Гокурипой, который попросил свою жену приготовить ужин или разогреть ужин, и погрузился в шаматху. И прошло 12 лет, прежде чем он вышел из этой медитации. Когда он вышел, он спросил, готова ли еда, разогрелась ли еда. Жена сказала, что прошло 12 лет. Его ум все это время был полностью погружен в состояние шаматхи, у него не было ни эго, ни деления на я и другие явления. Он находился, пребывал в созерцании пустоты, в созерцании природы ума. И на самом деле основной отвлекающий фактор, который у нас есть вообще в нашей жизни, это наши мысли. Когда они возникают, они нас будоражат, мы следуем за этими мыслями. И они вызывают у нас негативные эмоции, они заставляют нас страдать, заставляют нас быть несчастными. И под их влиянием мы совершаем негативные действия, то есть создаем карму. Так и создается карма, да, из-за того, что мы находимся под контролем, мы следуем. Главная причина – то, что мы следуем за своими мыслями. Вот оно в чем состоит. В состоянии медитации шаматха ничего подобного не происходит. И у вас нет этих отвлекающих вещей, будоражащих вещей, и даже вы не чувствуете голод. Поэтому и рекомендуется шаматху осваивать до освоения випашины. Хотя не буддисты довольно часто поступают иначе, они сразу прыгают к випашине. И
То есть випашина в буддийских традициях дает нам покой, состояние покоя, людям дает состояние покоя, отсутствие стресса и безмятежности. Однако этот покой длится только до их смерти. То есть он не продолжает, он никак не влияет на сознание после смерти. В буддизме же шаматхана випашина продолжается до самого момента, пока мы не сможем открыть глаза, прозреть, так сказать, прозреть навстречу реальности, пока мы не увидим реальность. И это подобное сосредоточение, как написано дальше в тексте, на сознании очистит его от всей грязи. Под грязью здесь имеется в виду негативные мысли, естественно. Негативные мысли, негативные эмоции. Так же, как цветок лотоса растет из грязи, болотной грязи, но остается на 100% чистым, также и практика шаматхи и випашины, махамудры, дзакчены призвана очистить лотос нашего ума от временной наносной грязи, всяких концепций, будоражащих концепций, беспокоящих, негативных эмоций, которые опутывают наше сознание с безначальных времен до сих пор. Так что нам нужно вытащить лотос нашего ума из этой грязи и увидеть его безупречную первозданную чистоту. И когда он распустится над всей этой грязью, то это будет подобно достижению пробуждения, просветления или, можно сказать, чистой земли даже. То есть это и есть расцвет безупречно чистого цветка лотоса, растущего из грязи. И также здесь такой пример в тексте приводится. Если вы не будете сфабриковывать сознание, оно успокоится само по себе. То есть если не тревожит грязную воду, то если позволить этой воде пребывать в неподвижном состоянии, то вся грязь осядет вниз, на дно, вода сама по себе очистится. И то же самое происходит с сознанием. Если вы будете будоражить сознание, если вы как-то тревожите его чем-то наносным, какими-то концепциями и так далее, то оно, как вода, которую постоянно баламутит, будет все время смешано с грязью. Ну, как это грязная вода. То есть здесь пример очень показательный с водой. И если вы будете пытаться создавать что-то в уме, то ум не придет в состояние умиротворения и не будет стабильным до тех пор, пока вы его не отпустите. Джисун Миларепа сказал, что если сохранять ум без источника творения, то твое понимание возрастет. Если будешь поддерживать ум без источника творения, твое понимание будет возрастать. Если будешь продолжать подобную устойчивую медитацию, твое понимание будет еще больше возрастать. Избегай вещей, отвлекающих твой ум. Избегайте вещей, отвлекающих ваш ум, и всегда пребывайте в равностности у йогины. Это означает, что такое пребывать в равностности? Это означает быть всегда сосредоточенным на своем уме. И если вы будете избегать таких вещей, как отвлечение, то вы будете пребывать в равности. То есть вы будете пребывать в подобной прочной, устойчивой медитации Махамудры или шаматхи Махамудры. И к этому призвал великий Махасидх Шараха, призвал своих йогинов, то есть своих преданных ему последователей. И здесь также можно сказать, что если вы будете продолжать пытаться хвататься за свой ум с большой силой, то ум сбежит от вас в 10 направлениях.
во все 10 сторон света от вас убежит, то есть не поддастся вам, будет убегать, ускользать от вас. Если вы будете пытаться манипулировать умом с силой, то есть применять насилие. И поэтому это, в такой практике ни в коем случае этого допускать нельзя. Хорошо. So then, the Mahasiddhi Saraha, the great Indian yogi, Mahasiddhi, yeah? The great Indian Mahasiddhi Saraha, he also said that Chingbar Gyurna Chochun Roar Zom, Tongbar Gyurna Miyo Tembar Nens. If you tighten up your consciousness, your mind, as much you tighten up your mind, as much it will move out, yeah, the consciousness. So, Thongbar Gyuna Miyo Tembarnes, then, and if you let your consciousness to do whatever, then it won't move and will come automatically in stable. So kodok ngamong tabur dagi tos. Kodok ngamong. This really I don't understand that. Kodok ngamong. Kodok means the opposite. Yeah, opposite. Kodok ngamong tabu. Is the camel, yeah, camel. You know the camel? Yes. Camel has something different from other? Like something opposite from other? So, but yeah, okay. Kodok ngamong tabu. Camel has a hunch on his back. That's the only thing I can think. What camel has? Gap gorko. The hunchback. How do you say? No, it doesn't mean that. But it means that kodok ngamong tabu dagito. So, to the consciousness, it is Saraha said that if you try to lock out and the consciousness, it won't come in a stable. As much you try to lock, it will go out and out again and again. So if you let it go, just say to your consciousness, the mind, now do whatever, just go out. Then it won't go. It will come and it will stay inside. So that's why in that condition, so do with your own understanding. Do with your understanding, the Saraha said to the Sarahava. Shesung between those. So mind is something as, for example, puguchungjung tabu, yeah, like a small kid. It's like a small kid. When the parent said to the kid, "Don't do this," the kid will prefer to do more and more, isn't it? Yeah. If you tell to your kid, "Don't go out, just sit inside your house," the kid will not listen to you. The kid will try to go out again and again, how to go. And now if you say to your kid, just go out, do whatever, and then the kid will not go out even. When you say this, it will come inside and sit very properly. So the consciousness is same as that. If you try to control it more, it will move out more. So if you let the consciousness, your mind, just on is it is, without any modify,
Yeah, without modify. Like, oh, now I will turn out my mind in this way. Now I will turn out my mind in that way, without doing anything like this. Just let it as it is. No any creation, no any modification. Just if you let it like that, then it will settle up down by itself. So the mind is something like that. The consciousness is something like that. So that's why. So depend on yourself. You will know that how your consciousness is. You are very thoughtless people, or you are very thoughtful people. Yeah. So it depends on yourself. But main thing is, the true is, how much you try to control, it won't stay. It's like a monkey mind. So that's why the mind given as a name as a monkey mind. Monkey. Monkey never stay in one side. Yeah. It jump here and there, here and there. If you tease the monkey, monkey will tease you back. If you don't do anything to the monkey and just let it, the monkey is there and just keep like that, so then monkey will sit alone. He won't jump here and there. So this is the thing. Yeah. So with that, today we have done meditation together. It was very nice to do the meditation together also. Yeah. It was a good experience. Because before I've just talked and talked and talked, and I never know that how you have done the meditation, but today I've seen that. So it was quite a good sort of like a connection, and it was really good to see you to do that. So meditation is something that is not like a practice. Practice once in a day is okay, enough. Yeah, twice in a day, it depends on your time. But meditation is like something, as much as you can do meditate, as much you generate yourself, you generate your energy. You will be free from the thoughts. You will be, your mind, your everything will be also in a peace, and you will be near to, for example, I've given like a lotus. You will try yourself to come out from the dirt. So meditation doesn't need for a 1-2 hours from the for the beginners. Yeah, morning for a 5 minutes, even afternoon for a 5 minutes, and evening for a 5 minutes. And meditation doesn't have any time. Like morning is a good, or afternoon is a good, or evening is a good. Yeah, meditation. And after you can do meditation used to it in this level, then the main meditation even that doesn't have any place. You can do meditation while walking, you can do meditation while eating, you can do meditation while driving, you can do meditation while talking also. Because it's only the things that we have not identified the thoughts, and we have not identified the consciousness. If you identified in all these things, then meditation is all in your hand. So just for example, we think like awaken, enlightenment is only comes after death. Usually, for to get enlightenment, we have to die. No, definitely no. Enlightenment, the sounds really feels very big, very high, but no. Enlightenment is only the things if you come out from the concept. That's all. Just to come out from the concept. Just Concept? to know. Yeah. Concept. Yeah, concept. Concept. From the concept. Even the Buddha, he came out from the concept. So he was awakened already, but he was still in the samsara. He was still dealing with us.
he was still dealing with all the sentient beings. It doesn't mean that he was not enlightened. He was enlightenment already at the Bodh Gaya, under the Bodhi tree. On that day, he was enlightenment. He became enlightenment. But still, he has more time to live, so he was dealing with all the sentient beings. So awaken or enlightenment doesn't mean that we have to die. After the awaken, after the enlightenment, the samsara is a pure land. Samsara is the pure land. Because in the Vajrayana, or in the Buddhist, or in the Vajrayana actually, there is so many methods according to each human's wishes and each human's way of thinking. There's a different methods, so many methods, countless methods it is given. Yeah, because in the meditation usually say you have to meditate on the it's a good meditation you have to do on the high, on the mountain. You have to do meditation near the river, near the water. You have to meditate under the tree. Yeah, these are all a method actually. It's only given the method, tap, to make yourself up. That's all. If you can do the proper meditation, yeah, if you know the purpose of the meditation, and if you have know the reality, then meditation anywhere, even you are sitting on the toilet, you can do a meditation. Really, even you are swimming, you can do a meditation while swimming, while eating, while talking, while watching movie, because you have know the reality, all the appearance in the television. Yeah, this is all only which comes from the mind, the creation of the mind, the impermanence. So there won't be any attract with that. You can watch movie with the meditation, with meditating, you can watch. Nothing, you can enjoy the movie. Really. So about this, later it will come while talking about the vipassana. Okay? Because now is the part of the shamatha. Shamatha is now about to finish. It's about to finish. There's no many left for the shamatha. And after that, yeah, soon the vipassana. Vipassana is also coming very soon. So the first part we have done, the concentrating on your body. Yeah, concentrating on your body parts and all this. This is also one part of the vipassana actually, that I have just given you the experience to do it. The concentrating on your body. Yeah. Now that after the concentrating on your feelings and concentrating on your mind and concentrating on the phenomena also, the three more will also come later. Okay, these four parts. Yeah, the essential recollection of body, recollection of feelings, recollection of mind, or the mental state, and the recollection of the phenomena. This four is the main four part of the vipassana. Vipassana is completed within this four. So one part we have
you're concentrating on your finger, thumb, feet, hair, and eyes and ears like that. And sometimes your inside organs, yeah, the livers, kidneys, and all this. So then you will get to know about this body, which is not in our sort of control. Also do that sometime, like concentrating on your body, okay? And this part is the Tolke Beche and the Kangshar Zone. This don't do together, okay? Like separate, okay? Not mixed up, okay? So I think today we have to make a comma over here, right? We have to put a comma over here. Tolke Beche, and now the Kangshar Zome we have done. Now later it will come Jaktap. Jaktap means to settle down now. How to settle down? The consciousness will come later, okay? Yeah. Итак, Махасид Касараха также сказал, что если ты будешь сдерживать свой ум, он будет вырываться. Чем сильнее ты его сдерживаешь, тем сильнее он будет вырываться. Но если ты отпустишь свой ум на волю, он останется, он не сдвинется с места и естественным образом успокоится. И здесь можно, там еще приводится в тибетском сравнение с верблюдом, который делает все наоборот. Ринпоче спросил, что верблюды делают наоборот, не так, как другие, я не поняла, затруднилась с ответом, Ринпоче тоже. Ну, в общем, что-то типа верблюду. И далее в тексте говорится, что при таком условии действуй согласно своему разумению. Итак, наш ум подобен маленькому ребенку. То есть обычно мы учим детей, когда мы воспитываем детей, когда мы говорим им строго, что вот этого делать нельзя и туда-то ходить нельзя, то они как раз стремятся сделать именно то, что мы им запрещаем, и пойти туда, куда мы им запрещаем ходить. Но если мы позволим ребенку делать все, что он захочет, то, скорее всего, он просто останется сидеть на своем месте смирно. Так часто бывает с детьми. И то же самое с нашим умом. Поэтому не надо ничего пытаться создать или исправить. Позволю ему пребывать. И тогда он обретет стабильность сам собой. И также действуя согласно своему разумению, то есть вы сами знаете свой ум, к чему вы склонны, вы задумчивый вы человек или наоборот бездумный, то есть только вам знать методы, которые вы можете применять здесь по отношению к своему уму. Но в целом ум не зря сравнивают с обезьяной, потому что он никогда не стоит на месте, как обезьяна, и тоже прыгает с места на место, как обезьяна с ветки на ветку. Если вы будете дразнить обезьяну, она будет дразнить вас в ответ. И если же вы никак не будете на нее реагировать, то она просто, скорее всего, оставшись в одиночестве, она будет сидеть смирно. И также я хочу сказать, что медитация совсем не похожа на ежедневную практику. Если вы ежедневную практику делаете по утрам или по вечерам, или 2 раза, то медитировать вы можете столько, сколько захотите. И потом это не ограничено, можно медитировать неограниченное количество раз, потому что каждый раз во время медитации вы будете обретать энергию, вы будете освобождаться от беспокоящих мыслей, и у вас будет только благо от медитации и никакого ущерба. И не обязательно медитировать очень долго. Медитируйте по 5 минут, можете отводить 5 минут на медитацию утром, днем, вечером.
И вы можете медитировать в любом месте, а не обязательно сидя у себя в комнате, в алтарной комнате, на подушке. Вы можете медитировать, когда куда-то идете или что-то делаете, чем-то занимаетесь. Потому что если вы знаете, в чем цель медитации, а ваша цель – это познать реальность, то вы можете заниматься медитацией где угодно и когда угодно. И слово «просветление» звучит очень как нечто очень высокое и недоступное. Но вы должны понимать, почему вы в сансаре. Наша сансара создана нашими собственными концепциями и нашими домыслами, нашими понятиями, представлениями. Когда мы вырываемся из паутины всех этих концепций, как это сделал Будда, то мы достигнем просветления, как Будда обрел просветление под деревом Бодхи. И после этого, но после этого он не растворился в пространстве, там, в природе реальности. У него еще оставалось время пребывания на Земле, и он провел его в общении с другими. И точно так же и мы, когда наше достижение просветления не означает, что мы должны в этот момент умереть. Нет. То есть мы после этого будем продолжим существование, но только наша сансара превратится в чистую землю, можно и так сказать. Почему же существует столько методов? Да, в Ваджраяне существуют бесчисленные методы работы над совершенствованием нашего ума, достижением просветления, потому что они соответствуют различным потребностям, наклонностям отдельно взятых личностей. И поэтому, когда говорится, медитируйте, например, около воды или под деревом или на горе, то это, опять же, методы, искусственные средства, которые предназначены для определенных личностей в различных ситуациях, соответственно, их склонностей. Если вы знаете цель медитации, повторяю, познать реальность, то вы можете медитировать даже в туалете. Или когда вы смотрите какой-то фильм. То есть, например, когда вы смотрите фильм, вы осознаете, что наша жизнь также непостоянна, как события, происходящие на экране. И также все вокруг нас также сотворено нашим умом, как этот фильм. С таким осознанием вы смотрите этот фильм, вы можете наслаждаться фильмом с такой медитацией. Итак, я вам сегодня дала несколько новых тем. Одна из них – это памятование о теле. Она относится к теме випашины на самом деле. Но я вам просто дала эту тему для ознакомления, чтобы вы знали, что это такое. И иногда вы можете делать эту медитацию памятования о теле, созерцая отдельные части вашего тела, внутренности или все тело целиком, как я уже объяснял. За этим памятованием о теле последует еще 3 темы. Это памятование об эмоциях, о чувствах, памятование о чувствах, памятование об уме, о состояниях ума. И 4 это памятование о феноменах или о дхармах. Это нам еще предстоит позже рассмотреть эти последующие темы. И также я вам дал 2 темы из медитации Махамудры без объекта. Толке Белчу и Ганшар Зоме. То есть не смешивайте эти 2 темы, медитируйте на них по отдельности, как я вам уже говорила. И после этого я объясню вам в следующий раз также 3-ю тему, которая называется Шактап. Это метод сейчас успокоения. Метод успокоения, метод, так сказать, обретения устойчивости. Это мы рассмотрим в следующий раз. А сейчас я не ставлю точку, а ставлю запятую, потому что мы продолжим. Там осталось совсем немного рассказать вам о шамадхи, Махамудре шамадхи, и после чего мы перейдем к Махамудре випаши. Okay. So main thing is to do the practice, to do the meditation. Meditation only you receive and hearing. Without doing the meditation, then you won't find any changes. Yeah. The sadhana, empowerment and transmission, only while receiving,
you will get blessings. But meditation, the Mahamudra, is not only benefit by listening or receiving. In that case, you have to practice. As much you practice, as much you meditate, yeah. So same time, as much you will find changes within yourself. So the recitation, reading sadhanas, and all this are the method. Yeah, method actually. Method of what? Method of to receive the enlightenment, or the method to method to see the reality. But reality can seen only through the meditation. Without shamatha practice, without vipassana practice. Yeah. Shamatha and vipassana is actually given a different name, but it's included in the Dzogpa Chenpo. It is a Dzogpa Chenpo. It is a Chakya Chenpo, Mahamudra. And in a non-Buddhist way, when we call the vipassana, it's not a Dzogpa Chenpo, it's not a Chakya Chenpo. Their vipassana is from the beginning is little bit same as I said in the beginning. At the end, the way is little bit different. So that's why they are not included in the Mahamudra or the Dzogpa Chenpo Great Perfection. Yeah. But if you think like Shamatha and Vipassana is something different from the Dzogpa Chenpo and the Mahamudra, and then it's totally wrong. Because without it, Mahamudra is not complete, Shamatha and Vipassana. And without Shamatha and Vipassana, the Dzogpa Chenpo is also not complete. So this that you have to understand. Many people, because many people get confused of it. Because when we say we are talking about Mahamudra, we are talking about Dzogpa Chenpo, they feel more happy. Yeah. And when we only say we are talking about Shamatha and we are talking about Vipassana, and they say, oh, it's normal, that everybody can talk. Everybody can say. People get a little bit misunderstanding in that. Yeah. But the way of doing it and the visualization and concentration is different from the non-Buddhist Vipassana. That's for sure. So that you have to understand, of course. Yeah. If you can read the book, like a Dzogpa Chenpo book or the Mahamudra book, of course, all of that comes from the Shamatha and the Vipassana. Without that, it's incomplete. Okay. So only that need to practice. As I said, recitation, practice, the reciting mantra and the doing sadhana and practicing, these are the method to see that these are like a encourager. These are the practice, and the sadhana reading and mantra recitations are the encourager to see the reality. Yeah. To know the reality, to get into the enlightened. But how to get into the enlightened is through the shamatha and vipassana. Understand? So this you have to understand the difference, okay? And as I said, not for a long period, even for 5 minutes in the morning, 5 minutes in the evening. It's more enough. But when you do practice well and well and well, and that time you don't have to increase your time actually. Because after that, you will also not know that how times run while doing meditation. After that, you feel something like more excitement to do the meditation. And one day, the day will also come like, oh my God, I have no time. The time has finished already.
Of course, when you get into the meditation, yeah, like excitement, then you will feel like, oh, you will look at the time and you will say, if I get 5 minutes more to meditate, I feel more like, happy. The time will also come. So same, the great Mahasiddhis in the Tibet, in like a Milarepa and all the Indian Mahasiddhis, they don't recite much. All of them has been become a bodhisattvas through the meditation, of course. In the Milarepa cave, there is no sort of like a, bell, or there is no damaru, there is no like, a drum in the Milarepa cave. Nothing is empty in the Milarepa cave. So what he has done, he done only meditation inside. He only meditated and enlightenment in one life, one body, Milarepa. So now you can see, you will get to know how meditation is important. Not only saying like a pure land, pure land, pure land, pure land. No work. Have to do meditate. And you can see the pure land in front of your eye. Okay? So even for a short period, do the meditation, but never mixed up. Okay? Part, as I said. So do, then you will get the result by yourself. You will feel something little bit relaxed. You will feel little bit open up. Your mind, after meditation, really, you will feel a little bit, your mind has been open up. Yeah? Comes in a little bit brightness. So these are the changes from the meditation. Okay? So do well. And today is Sunday. So then on the full moon day, I think we have decided to do the Vajra Kilaya. Before we have done the initiation was the Guru Tapu Kilaya. Yeah, Guru Tapu Kilaya. But now on the full moon day that I'm going to do the empowerment, the Torma empowerment of the Vajra Kilaya from the Nyingma lineage, actually. From the Nyingma lineage, it is from the Nyingma lineage, and it is from the Rinchen Terzu, a part of a Rinchen Terzu. Okay, so we'll see you on the full moon day, and until then, take care and do meditation well. Okay, then lots of love from my side. See you soon. Bye bye. Thank you, and have a good night. Okay. И поэтому основная практика, на самом деле, заключается в медитации. Иначе у вас не будет происходить никаких изменений. Поэтому садхана, и когда вы получаете посвящение, это, конечно, дает вам благословение на какое-то время. Но это никоим образом не радикально вас меняет. Все эти начитывания мантры садхан являются методом, который способствует тому, чтобы вы стали приближаться к постижению реальности. Но, собственно, постичь реальность можно только в медитации, только посредством медитации. Нужно это понимать. И также нужно понимать, что шаматха и випашина являются частью учения Дзогчен и Махамудра. То есть не надо думать, что Дзогчен и Махамудра существует как-то без шаматхи и випашины. На самом деле это невозможно. Без шаматхи и випашины Махамудра и Дзогчен не являются полными учениями. У них будет оставаться много чего недостающего. Но шаматха и випашина в буддизме отличается от шаматхи и випашины не буддийских. Поэтому не буддийские шаматха и випашину мы не рассматриваем как что-то такое, ведущее к просветлению. И все садханы, которые мы читаем, мантры, которые мы читаем, можно сказать, что это средства, поощряющие нас к постижению реальности, а не само средство прямое постижение реальности. Это не так. Прямое средство постижения реальности – это медитация. И можно медитировать 5 минут утром, 5 минут вечером, и все. Не обязательно делать это долго. А затем, когда вы возьмете себе привычку,
по несколько минут медитировать, вы сами не заметите, как вы будете медитировать все дольше и дольше, вам не надо будет устанавливать время на часах. Потому что по мере того, как вы будете продвигаться в медитации, она начнет доставлять вам все больше удовольствия. И тогда вам захочется продлить медитацию хотя бы на минуту, чтобы продлить это удовольствие. И если вы помните, то махасидхи Индии и Тибета не занимались особо начитываниями. То есть в пещере у Миларепы не было ни колокольчика, ни дамару. Они все свое время проводили в медитации. И благодаря медитации они достигали просветления при жизни. Поэтому если вы будете только говорить чистая земля, то это повторение названия чистой земли, оно только само по себе не сработает. Вы поймете, узнаете, что такое чистая земля благодаря медитации. И поэтому занимайтесь медитацией, пусть и короткой, и только никогда не смешивайте между собой темы медитации, медитируйте последовательно, различая эти темы. И после медитации ваш ум откроется, начнет все больше открываться, и в нем будет все больше ясности. Так что практикуйте как следует. И мы решили, что следующую пятницу в полнолуние я дам посвящение Ваджакилай. Но только вы не получали еще это посвящение, вы получали посвящение гуру Джапокилай, посвящение Ваджакилай вы не получали, так вот оно состоится в следующую пятницу полнолуния, а пока я с вами прощаюсь и медитируйте как следует. Okay, bye-bye. До свидания.